Halo?
హలో ఓకే ఓకే గుడ్ మార్నింగ్. హలో హలో వస్తుందా? వస్తుంది. వస్తుంది. ఓకే ఓకే శ్రీధర్ భాయ్ ఓకే రైట్ కనెక్ట్ అయి ఉండు నువ్వు. రైట్ కనెక్ట్ అవుతా బండి మీద ఉన్నా కనెక్ట్. ఓకే ఓకే హలో
Happy morning all. Today is the 6th day. 6వ రోజు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ కి అందరికి వెల్కమ్. నిన్న మనం 2 అంశాల పట్ల జ్యోతి మేడం గారు మరియు నాగరాజ్ సార్ గారు మనకు ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న మార్నింగ్ సెషన్లో మీకు ఏవైతే టెన్సెస్ గురించి ఓరియంటేషన్ జరిగిందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసు. దాదాపుగా మనకు ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్లో అన్ని విభాగాల్లో 12 టెన్సెస్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది మేడం. సో మరొకసారి ఈరోజు మేడం మీకు ఏం ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు అంటే, మెయిన్గా ఎక్కువగా యూసేజ్లో ఉండే టెన్సెస్ ఏవైతే 6 టెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటి గురించి పీపీటీ హెల్ప్తో మీకు అంటే ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నారు. అదే కాకుండా టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా వాటికి లింక్ చేస్తూ మరియు 4 టైప్స్ మీకు వివరించడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ప్రిపోజిషన్స్లో కూడా ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం మనం. ఆ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి కూడా మేడం ఈరోజు ఓరియంటేషన్ ఇస్తారు. అదే మాదిరిగా టైం ఉంటే మళ్ళీ మీకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, దాంట్లో మనకు ఆల్రెడీ అడ్జెక్టివ్ మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కొంత కవర్ అయి ఉన్నది కాబట్టి అది హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మేడం ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి తొందరగా జాయిన్ కాండి. నిన్న వెరీ గుడ్, నిన్న చాలా మంది ఎండ్ దాకా అంటే మన ఓరియంటేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మాతో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నారు. అదే మాదిరిగా ఈరోజు కూడా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం. వీలైనంత వరకు ఈరోజు ఇంకా కొంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ మనకు యాడ్ అయి ఉన్నారు. హై స్కూల్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్లు కూడా ఈరోజు మనతో ఈ వెబినార్లో ఉన్నారు. వారికి కూడా ఈరోజు కార్యక్రమం కొంత యూజ్ అవుతుంది అనేది ఒక ఆలోచనతో వారిని కూడా జాయిన్ కమ్మని డిఓ గారు ఆదేశించడం జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా మరొకసారి మీకున్న 2 మార్గాల ద్వారా 2 లింకులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి జూమ్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది బిగినింగ్లో ఫస్ట్ డే రోజు. తర్వాత యూట్యూబ్ లైవ్ ఉంది, మీరు డైరెక్ట్గా దేంట్లోనైనా మీరు నేరుగా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. సో 6th డే ప్రోగ్రామ్ ఇంగ్లీష్లో ఇది చివరి రోజు. ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ డే కాబట్టి లాస్ట్ మనం సెషన్ ఎండింగ్లో, అంటే ఈ సెషన్ ఎండింగ్లో అని కాదు, ఈ డే ఓరియంటేషన్ ఎండింగ్లో కూడా మీరు మాతో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. వీలైనంత వరకు ఇక్కడ మనకు జూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఫెసిలిటీ అయితే ఉంటుంది. సో 6th డే ప్రోగ్రాంలో మీరు అందరూ కూడా యాక్టివ్గా పాల్గొంటారని ఆశిస్తూ జ్యోతి మేడం గారిని ఈరోజు సెషన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. It is forward, backward. Okay. Okay. Good morning, everybody. Yesterday, I interrupted tenses with you, but I told all tenses. Today, I am going to teach you only 6 important tenses which are useful in day-to-day life and for the transaction of the classroom and teaching English. So that, and including that, I am adding positive, negative sentences and interrogative sentences also. Before going to that, sir, ninna feed chesina ninna kinds of sentences feed chesindi me. Oh, sorry, it's okay. Okay, types. Let us know first types of sentences. There are 4 types of sentences. First one is assertive sentence and interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. Assertive sentences means they are called declarative sentences also. They are simply statements, means there is no question mark and no exclamation mark. And interrogative sentence
ends with question mark. It is purely a question. And imperative sentence shows request, suggestion, or order. And exclamatory sentence shows the exclamation. It shows sudden feeling or expression. Okay, just I am introducing briefly about all these 4 sentences. Next, let us go to learn interrogative sentences in tenses. In addition to that, I want to repeat the tense structure as well as usage also. There are mainly 3 types of sentences. One is present tense, second one is past tense, and third one is future tense. Again, present tense divided into 4: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. In this tense, mostly we use only 3 tenses. They are simple present, present continuous, and present perfect tense. Let us know what is simple present. It is used for habitual actions and universal truths. Yesterday we came to know that what are habitual actions. Habitual actions means what we do every day are called habitual actions. And universal truths means they never change. They are called universal truths. For example, sun rises in the morning and sets in the evening. The earth is round, the sky is blue. These are universal truths. Habitual actions, what we do every day. I wake up at 6 o'clock and I sleep in the night at 9 o'clock. So what we do every day. And one more thing is structure. Subject plus V1, yes or es plus object. In simple present tense, we use V1 with subject. And S or es, when do we use S or es? When the sentence is in third person singular, we add S or es. S or es. For example, he goes to school. She goes to school. It sleeps. Lata writes a note. So, for third person singular, we add S or es to the verb. Third, when there is plural, we don't add S or es. So, this is the exemption in simple present tense. So, everyone has to remember this. By practicing it and observing it, everyone know about this tense, and you can use exclusively in the classroom also simple present tense. In for creative expressions we use, and habitual actions we use, and everything that is even the planned actions also we use simple present tense. Yesterday we learned completely about the tenses, but we are repeating again today because yesterday we left positive forms and negative forms and interrogative forms also. And we are stressing on important tenses today. The simple present tense structure in affirmative form means positive sentence. What is called positive sentence? If there is no, not, never, that is called positive sentence. In this
tense, the structure of positive sentence is subject plus verb plus object. Verb is also in V1 form. Example, I like sports. You can make a number of sentences based on this example and structure. I like sports, I like sweets, we like sweets, you like sweets, you like sweets. Next, whenever third person singular, where there is, if there is third person singular, we use he likes sweets, she likes sweets, it likes sweets, Lata likes sweets, they like sweets. In this manner, one has to practice all the tenses. And when it comes to negative form, the structure is subject plus auxiliary plus not plus V1 plus object. Auxiliary forms everybody knows. Recently you learned about what are auxiliary verbs. There are 24 auxiliary verbs. From that we can take to make a sentence in negative form. Example is given for you. I don't like. I do like, or I do not like, or I don't like. Both are same. I don't like sports means do not, short form is don't. In the same way, we don't like sports, you don't like sports, and you don't like sport. He, whenever he comes, we add does. He doesn't like sports, she doesn't like sports, it doesn't like sports, Lata doesn't like sports. They don't like sports. These are the sentences in negative form. And one more form is interrogative form. Interrogative form means question. There is word interrogative. Interrogative, why the police people interrogative the public or criminals. See, in that word only interrogation is there. Whenever we ask a question to anybody, that gives us information, so the name is given for this. I think so. Interrogative form structure is auxiliary verb plus subject plus verb, main verb that should be in V1 form plus object. Here very simple. You can simply remember this quasi formula. Q-U-A-S-I. Q-U means question word. A means auxiliary verb. S stands for subject. I stands for information. Question words may be different. WH words are there and helping verbs are there. Here in this structure we use only auxiliary verbs. In that auxiliary verb, do or does we take to make a question. Do you like sports? Do I like sports? Do we like sports? Does he like sports? Does she like sports? Does it like sports? Does Lata like sports? Do they like sports? These are the question forms in simple present tense. And so many examples are given for you. Please, all of you, observe this slide. How are the positive sentences, negative sentences, and questions? In positive sentence, I start. Negative form is I don't start. Question, do I start? You please don't get any confusion. First auxiliary verb will come, after that subject will come plus V1. And next
Next to second person singular is you. So you plus V1, you start. And negative form is you don't start. You is second person, don't is auxiliary verb and that is in negative form and start is in the V1 form. So it is negative sentence. And the question is, do you start? Next, third person singular is there. He starts. It is a positive sentence. And negative form for this is, he doesn't start. And question is, does he start? In the same way, using she and making the sentences in 3 types. She starts, she doesn't start, does she start? It starts, it doesn't start, does it start? We start, we don't start, do we start? You start, you don't start, do you start? They start, they do not start or they don't start, do they start? So really in our classrooms, if you ask any question, then the children will answer that yes or no very easily. Do you like English? Then they will say yes or no. But they can't make a sentence and they can't ask a question because they don't know the form of question. So please make the children to learn a question form also. It is very important for the children. If they understand the question very well, they can write answer correctly. It is my own experience. I am working at ZPHS Urdu medium Wanaparthy. Really, I got so many troubles for the transaction of classroom, for the transaction of English in the classroom. Then I made the students to learn how to make questions first. Last year, I made the children to learn question forms for 8th class and they made number of questions. Really, I was surprised because I felt that they cannot understand and they cannot make because Baljapalli students were very active and they responded very easily. Here, the medium is different and the standards are poor, so that I applied the same method here, but I got wonderful results. So why don't you make the children to learn question forms? For 4th and 5th students, it is you can make the children to learn. You cannot impose them to learn the structure, but you can ask the children write a positive sentence and you keep an arrow mark, and first you can ask with start with auxiliary verb and writing on the board. They can practice very easily. You take 2-3 periods regularly, then they can make questions wonderfully. You may get surprised regarding this. I think it is very clear for you. And next tense is present continuous tense. Okay, right? Present continuous tense structure is a subject plus am or is oblique or plus V1 plus ing form plus object. Usage, action, we use it for actions which are in progress or ongoing actions. In the name itself, we can understand that when the action is continuous, we can use present continuous tense. So they never end. You can ask the children to act them and using present continuous tense. See,
Here in present continuous tense, positive sentence structure is, see, plus indicates positive sentence, subject plus am or, is or, plus V1. By mistake, I kept here plus, so sorry. Really, in hurry, I made plus instead of oblique, okay? But here, the structure is very clear. Subject plus am oblique is oblique a or e plus V1 plus inform plus object. This is the positive sentence structure. And negative also I kept plus symbols instead of oblique. Subject, but I am saying orally, subject oblique, subject plus am oblique, not oblique. V1 oblique ing form plus object. This is the structure of negative sentence. And nothing to worry, just you add not, it will become a negative sentence. Without not, it will become positive sentence. నాట్ ఉపయోగించుకుంటే పాజిటివ్ అవుతుంది, నాట్ ఉపయోగిస్తే నెగటివ్ అవుతుంది. నో నాట్ నెవర్ వచ్చినప్పుడు నెగటివ్ అవుతుంది. అది కాదు, ఇది లేదు. మనం ఎక్కువగా అసలు యాక్చువల్ గా నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎక్కువనే వాడుతుంటాం డే టు డే లైఫ్ లో. సో యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ యాడింగ్ నాట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్మ్ ఈజ్ am plus is oblique or oblique sub or plus subject plus V1 plus ing form plus object. Just you keep auxiliary verb when you begin the question. That is only change what we are doing from positive to when you make a question. Only simple thing. See, observe. In positive sentence, subject am or is or plus V1 is there. When it comes a question form, you start with am. So auxiliary verb will come first. Am I going to school? Is he going to school? Are we going to school? Are they going to school? These are the question forms for present continuous tense. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారా, మేము స్కూల్కి వెళ్తున్నాము. In this sense, we can make a number of sentences. Here, positive sentences, I am starting. Where it comes to negative, I am not starting. Question is, see, observe this. Am is coming at the beginning of a sentence. Am I starting? Auxiliary verb, subject plus verb form. If there is any information, you can add that also. Am I starting the construction of a house? You can add a number of words like this to make a big sentence. And the second sentence is you are starting. Negative is you are not starting. Again, the question is, are you starting? Okay. Next one, he is starting. He is not starting. Otherwise, he isn't starting. Is he starting? She is starting. She is not starting. Is she starting? It is starting. It is not starting. Otherwise, it isn't starting. Is it starting? We are starting. We aren't starting. Are we starting? You are starting. You aren't starting. Are you starting? They are starting. They aren't starting. Are they starting? So, when you pronounce a question, there should be intonation like a question mark. The children can understand the sentence is in question form by modulation of your speech or intonation. Okay. And contradiction forms also there in primary classes. You can make the children to understand
How can we write do not as don't, didn't as did not? Like that also you can make the children to understand contradiction forms. And next one, present perfect tense. Really, what is the meaning of present perfect tense? Really, it shows the meaning perfectly. నేను అయి చేసేసాను ఈ పని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఇంకా చేస్తున్నానని ఇంకా రోజు చేస్తానని అది కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు చేసావా లేదా, చేసినట్టయితే చేశాను లేకపోతే లేదు. దట్ విల్ బి said in present perfect tense. So structure is subject plus have or has plus V3 plus object. This is the positive sentence structure or the structure of present perfect tense also. Usage, it is used for just completed actions. అంటే ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనులకి మనము present perfect tense ని యూజ్ చేస్తాం. Here, the structure of positive sentence and negative sentence and question form are also given for you. Positive sentence structure is, as we knew yesterday and today also, subject plus have or has plus past participle. I have tried sushi. Here, the children may get confusion for the usage of have or has. When do we use have and when do we use has? That is very important. Whenever the person is plural, we use have except I. Even I is singular, we use have. But for all the singular words except I, we use has. For example, I have, we have, you have, they have, these have, those have. You can make the children to learn this structure very easily by practicing it. And has also, has can be used for singular except I. I is singular, but we use have. So I think it is very clear for you. He has a car. She has a car. It has a car. It is a positive sentence. It shows possessiveness. But when it is in present perfect tense, you can make a sentence with the help of structure, subject plus have or has plus past participle. Subject means any doer of action. I, we, you, they, these, those, and people. So many subjects also there. Yesterday also I introduced about persons also. What are singular and what is first person and second person and third person. But yesterday, because of technical problems, some participants might not have learned. So I want to explain all these things once again. Please don't feel bored, those who listened yesterday. And this is the structure of present perfect tense. Okay, next, this is the positive form, and negative form is nothing difficult. There is no difficulty in this negative form also. Just adding not to auxiliary verb. Have is auxiliary verb, you know that. Subject plus haven't, oblique hasn't, plus past participle. So many children and teachers also make confusion of past participle form. So many generally will say that is in future form. No. V1, V2, V3. So V1 is in present tense form, V2 is in past tense form, V3 is past participle. Generally, quickly people will answer that is in future tense. No, that is wrong. That V3 is in the form of past participle. We can say past participle or V3. And past participle can be used in present perfect tense
And whenever there is have or has or had, we use V3 form. Again in passive, passive voice, we use V3 forms. It is very important thing to remember. Okay, when if it is a question form, the structure is like this: have or has plus subject plus past participle. You can understand that first auxiliary verb is coming, after that subject plus past participle. Again, you know the difference between positive form and interrogative sentence. In positive form, subject will come first, whereas in question form, auxiliary verb will come first. That is the main difference. You should know this. Okay, please observe it. What are the changes are going here? What we have to change, that is very important. Just you keep them in your mind and you can practice them very well. You can make a number of sentences wonderfully and you can teach the students wonderfully. You in your classrooms, you will get a lot of confidence after learning these tenses. So these are very important tenses in present tense. What are that? First simple present tense and present continuous tense and present perfect tense. I want to repeat once again detailed. Simple present tense structure is subject plus V1 plus object okay, and when it is in negative form, subject plus verb plus object in positive form, negative form subject plus auxiliary plus not plus verb, it is in negative form. And when it comes to interrogative form, I'm stressing many times because really question making is very difficult. Auxiliary plus subject plus verb plus object. You can understand it very clearly. And next one, present continuous tense. Structure is subject plus am oblique is or plus V1 plus ing plus object. When it is a negative form, you can add not after auxiliary verb. And in question form, auxiliary verb will come. What are the auxiliary verbs in present continuous tense? ఇక్కడ ఏమున్నాయి auxiliary verbs? Am, is, or. వీటితోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఐకి అయితే am వస్తుంది, హీకి, షీకి, ఇట్కి ఈజ్ వస్తుంది, we, you, theyకి are వస్తుంది. It is very clear. So you can make a question also in this present continuous tense. And the same will be repeated. Okay. Present perfect tense structure is subject plus have or has plus V3 plus object. And usage is just to, we use it for just completed actions. And present perfect tense structure in a positive form is subject plus have or has plus past participle. Subject వచ్చి have లేదా has plus past participle వస్తుంది. ఇప్పుడు అయిపోయిన పనులకి మనం present perfect ను వాడతాం. మరి ఎప్పుడో అయిపోయిన పనికి ఏమో past tense ను వాడతాం. కొంచెమే డిఫరెన్స్. రెండు అయిపోయిన పనులే కానీ past tense లో మాక్సిమం టైం మెన్షన్ చేస్తాము. ఇప్పుడే అయిపోయింది, ఇప్పుడే బస్ వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడే నేను వచ్చాను, ఇప్పుడే క్లాస్ బిగిన్ అయింది. వీటికి మనం present perfect tense ని యూస్ చేస్తాం. Okay, next positive form, that is over, and negative form subject plus haven't oblique hasn't plus past participle. Okay, in question form auxiliary verb comes in the beginning. It starts the sentence with auxiliary verb have or has plus subject plus participle, and the end of the sentence is question mark should be there. So now let us
know about past tense. Past is past. Every time we feel that. Otherwise, we can't lead our lives also successfully. If there are bitter experience, we should forget them. So past tense means they are completed actions. అయిపోయినవన్నీ కూడా past tense లో చెప్తాం మనం. దానిలో మనం వర్బ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తే V2 యూస్ చేస్తాము. తర్వాత వాస్ వన్ని కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గా యూస్ చేసుకుంటాం మనం. అంటే బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్. Okay. In this tense also, two tenses are very important. They are simple past tense and past continuous tense. Okay. Simple past tense structure is subject plus V2 plus object. Usage. It talks about completed actions in the past. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం గతంలో అయిపోయిన పనులన్నింటినీ కూడా మనం past tense లో చెప్తాం. Okay. This is the structure of positive sentence and negative sentence and interrogative sentence structure. Positive sentence structure is subject plus V2 plus object. See, the difference between simple present and simple past is only one thing. Verb we are changing V1 to V2. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో V1 యూస్ చేసాము, సింపుల్ పాస్ట్ లో V2 యూస్ చేసినాం. అంతే తేడా. మనం పిల్లలకు కూడా అదే చెప్పాలి క్లాస్ రూమ్ లో. ఇప్పుడు జరుగుతుంటే మనం V1 వాడుకోవాలి, అయిపోయిన దానికి V2 అని వాడుకోవాలని చెప్పాలి. పూర్తి స్ట్రక్చర్ చెప్పకపోయినా కూడా ఇలాంటి హింట్స్ ఆర్ క్లూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇంకోటి మనము క్లాస్ స్టాండర్డ్ ని బట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ లో, సెకండ్ క్లాస్ లో 10 verbs, second class to 20 verbs. According to their grade, you make them to learn a number of verbs according to their standards and your needs. Your need. Okay. Next, that is the positive tense structure. Manaki idi I play cricket. I played cricket. So it is positive sentence and cricket ఆడాను. నెగటివ్ కి వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడింట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనం డిడ్ యూస్ చేస్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే మనకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో డూ ఆర్ డస్ వచ్చింది. పాస్ట్ లో వచ్చేటప్పటికి డిడ్ వస్తుంది. ఎందుకోసము? V2 రావాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. I think there is no doubt. Do instead of do or does, we are using did because it is in V2 form. And when it is in question form, again auxiliary verb will come. What is the auxiliary verb? Here, did is the auxiliary verb. Did after what come? What should be there? Subject will be there. Plus V2. So, see, you may get a doubt. In the negative sentence, did came and not came. Here, in the sorry, subject sorry, did he come to school? So in the question form, V1 should be there because already in the question did is there, so no need of using again V2 form. We should use only V1 in the simple past tense. See here, positive sentence I started, negative I didn't start. In question form, did I start? Again in positive you started, negative you didn't start. Question is what? Did you start? Again positive sentence he started. In negative sense, he didn't start. Did is there. In simple present tense, we used does instead of did. Here V2 should be there, so that we are using did instead of do or does. You must know the difference.
what are the auxiliary verbs in simple present tense and what are the auxiliary verbs in simple past tense. You have to know this. And question form is did she start? It started, it didn't start, did it start? We started, we didn't start, did we start? You started, you didn't start, did you start? They started, they didn't start, did they start? వాళ్ళు ప్రారంభించారా? Did they start అంటే they started అంటే వాళ్ళు ప్రారంభించారు. ఎవరు ప్రారంభించారు అనేది క్వశ్చన్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆక్సిలరీ వర్బే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆక్సిలరీ వర్బ్ తోనే క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము. డిడ్ దే స్టార్ట్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. హియర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Negative, positive, already we came to know that. Negative sentences and question forms also there. He didn't meet her, I didn't graduate. They didn't watch, he didn't meet her, atanu amenu kalavaledu. I didn't graduate, nenu graduate kaaledu. They didn't watch a movie. You didn't go to the bed early. She didn't study in the library. They didn't have dinner. చూడండి, దే డిడింట్ ఈట్ డిన్నర్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు, దే డిడింట్ హ్యావ్ డిన్నర్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. బోత్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కరెక్ట్. ద పోలీస్ డిడింట్, రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ నాట్ పోలీస్, police. The police didn't find any clues. I didn't become a teacher. He didn't feel sad yesterday. We didn't make a cake for you. For question form, see, he didn't meet her. Again, the question is started with auxiliary verb that is in V2 form did. Did auxiliary verb, he is subject, feel is V1, sad is adjective, yesterday is that is information. I told you at the beginning only we should follow the quasi rule. Q stands for question, A stands for auxiliary verb, A stands for subject, I for information. Here sad yesterday comes under information only. Did they watch a movie? Means what's the meaning? Vallu cinema chusara. Did he meet her? Aina amenu kalisara. Did she study in the library? Ame library lo chadivinda, chadukunda, aipoyinda. Ivanni completed actions. Did the police find any clues? Police ki emaina clues dorikaya? Did we make a cake for you? Mem mee kosam cake tayar chesama. Did you go to the bed early? నువ్వు త్వరగా నిద్రపోయావా? బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళావంటే నిద్రపోయావని అర్థం. Did they have dinner last night? నిన్న రాత్రి, లాస్ట్ నైట్ అంటే నిన్న జరిగిందే కాబట్టి నిన్న రాత్రి డిన్నర్ చేసావా? Did I graduate? నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. Did I become a teacher? నేను టీచర్ అయిపోయానా? అయిపోయాం కదా. Really, we became teachers. Next, very important tense, past continuous tense. See, first let us know the difference between present continuous and past continuous. Present continuous ఏంటిది? నిన్న జరుగుతూ ఉన్న పనులు చెప్తా, సారీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పనులు. అదే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే దానిలోనే ఉంది. పాస్ట్ అంటే జరిగిపోయింది, అంటే గతంలో జరుగుచూ ఉన్న పనులు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది వేరు, గతంలో జరుగుతున్నది వేరు. నిన్న కూడా మనం ఈ టైంలో వెబినార్ ఇస్తూ ఉంటుంది అన్నప్పుడు అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వెబినార్ ఇస్తున్నాను, ఇది కూడా ఇది ఏం టెన్స్ అవుతుంది? ఇప్పుడు జరుగుతుంది కాబట్టి అది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. యూ మస్ట్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ present continuous and past continuous. Only that it will comes under continuous tense differently because of auxiliary verbs only. In present continuous, am, is or auxiliary verbs comes, whereas in past continuous, was or were. So there is a small change using or changing auxiliary verbs from present continuous to past continuous. It is very easy, I think so.
Just you replace auxiliary verbs and you can change the sentences very easily. Really, language is a game. Play it and enjoy it and make the children to learn it. Okay. Next, past continuous structure. Positive tense structure is subject plus was oblique were plus V1 plus ing form plus object. Okay. Next, negative sentence. Just we are adding after auxiliary verb. You know quasi rule, subject plus auxiliary verb plus subject, sorry, that is for question making. Subject plus was oblique verb plus not plus V1 plus object. This is the negative structure of past continuous tense. What we added more than positive sentence, just we added only not to the positive sentence after auxiliary verbs. See, what is the difference between was and were? Was can be used for singular subjects and were can be used for plural subjects. First, you make the children to learn what is singular and what is plural. That is very important to make them understand the sentences, to make them construct the sentences. Okay. So you can make the children to understand singular plural very easily. You can stand alone and you ask the children to stand at more than one. If they stand at two, this is plural. I am singular. You can say that they are. Okay, you are. And he is singular. You can make the child to stand up in the classroom. He is singular. If he comes, we use is, are, was. Okay. In that way, you can make the children to use auxiliary verbs correctly. I think it is very clear for you. And next one, question form. In the question form, as usually, auxiliary verbs will come first. In this tense, what are the auxiliary verbs? Was or were. Auxiliary verbs means nothing but sahayaka kriyal helping verbs. Was leka were, tarvata subject plus V1 plus ing form plus object, and the sentence should be ended with question mark. That is very important. Otherwise, it won't become a question. For language, punctuation is very important. See, past continuous tense. Affirmative means it is also positive. It gives the meaning, same meaning. Affirmative, declarative, and positive. Three are same. I was playing. Negative, I wasn't playing. Interrogative, was I playing? See, I was playing means what? Nenu ఆడుచు ఉంటిని ఎప్పుడు ఆడుతున్నావు అనేది ఇక్కడ లేదు. మనం టైం కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. I was playing by this time yesterday. Otherwise, I was playing from 4 to 6 p.m. in the evening. You can add so many words like this, make a big sentence, isn't it? Negative sentence. I wasn't playing. Interrogative. Was I playing? నేను ఆడుతూ ఉంటినా? See, so many get confusion for making past continuous tense. నిన్న నేను చేశాను చెప్తారు, past continuous బదులు simple past యూజ్ చేస్తారు. That is wrong. Yesterday I was going to the temple in the evening. That is correct. Otherwise, yesterday I went to temple in the evening. Yesterday I went to the temple. That is also correct. But you know the difference between simple past and past continuous. It is continuous. గతములో జరుగుచు ఉన్న పనులకు మాత్రమే మనం past continuous ను వాడతాం.
అలా కాకుండా సింపుల్ పాస్ట్ లో ఏంటిది, గతంలో అయిపోయింది ఆ పని, ఇంకా జరుగుతులేదు, ఇప్పుడు ఇంకా జరుగుతుందని చెప్తలేం, అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్, అంతే అయిపోయింది గతం. వి గాట్ ఇండిపెండెన్స్, అంతే. ఐ వాస్ ప్లేయింగ్, I wasn't playing, was I playing? You were playing. Here, the auxiliary verb is changed. Instead of was, we change verb because you is plural and singular also. Even you use it as singular also, you can add plural auxiliary verb. And for plural also, you use were only. That is the exemption for you. Ante we are giving more importance for you. నీకు నేను ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను. మనము డే టు డే లైఫ్ లో కూడా మనమేంటో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేయము. నువ్వేం చేసావు, నిన్ను అని క్వశ్చన్ చేస్తాం ఎక్కువగా. ఓకే, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు వస్తున్నావా లేదా, నువ్వు పాఠం చెప్తున్నావా లేదా, ఎలా చెప్తున్నావు, నీవు అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ ఉంటది. కాబట్టి మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేసి దాన్ని బహువచనంగా వాడారేమో అని నాకు అప్పుడప్పుడు నవ్వొస్తుంది దాన్ని చూస్తే. నెక్స్ట్, వర్ యు ప్లేయింగ్, మీరు నిన్న, సారీ ఇక్కడ నిన్న అనేది లేదు, మీరు నిన్న ఉంటే ఇంకా అర్థం ఈజీగా అవుతుందని చెప్తున్నాను. వర్ యు ప్లేయింగ్ ఎస్టర్డే, నిన్న ఆడుచూ ఉండిరా. హీ వాస్ ప్లేయింగ్, ఆడుచూ ఉండెను అతను. హీ వాజంట్ ప్లేయింగ్, అతను ఆడుచూ ఉండలేదు, ఆడుచూ ఉండలేదు, అతడు ఆడుకుంటూ ఉండలేదు, నిన్న ఆడుకుంటూ ఉండలేదు, వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనే సెన్స్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. వాజ్ హీ ప్లేయింగ్, she was playing, she wasn't playing, was she playing, it was playing. Okay, it wasn't playing, was it playing, we were playing, we were not playing, were we playing, you were playing, you weren't playing, were you playing, they were playing, they weren't playing, were they playing. Please observe this far. Whenever plural is there, we are using were as auxiliary verb in this tense, and was used for only singular. For I also we are using singular auxiliary form. That is the difference in this tense. I think it is very clear for you. Future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Here 4 tenses are there in future tense. But most important tense is simple future tense. It talks about action which takes place in the future. Manam pillalni kuda adugutam, have you done your homework? They simply say that, no madam, I will do tomorrow. Because we are always, humans are always positive, and we expect the action will be taken in the future. So we use simple future exclusively in day-to-day life and in the transaction of our English classroom also. So structure is subject plus will or shall plus object. But nowadays we are not using shall mostly. Mostly we are using will only. You can also use will. Just the structure is there, so that I wrote here. See, simple future tense, positive sentence structure is subject plus will or shall plus V1 plus object. When it is negative, just we are adding not after auxiliary verb. What are the auxiliary verbs here? Will or shall. So we start the sentence as usual like positive sentence, subject plus will or shall plus not plus object. And question mark is there. I'm sorry to say that. And here last sentence is in the question form. Will or shall plus subject plus V1 plus object. Here question mark should be there and 2 auxiliary verbs also there. Auxiliary verb will come first. Started the sentence, the question starts with auxiliary verb and afterwards subject plus V1 plus object. Here sometimes we may get confusion. What verb, what is the form of the verb can be used in future tense?
In future tense also we use V1 only, except simple past we are using V2. Okay, and any perfect tense we use V3. In all tenses we are using V1 only. That is the difference we have to understand in these tenses. Okay, and here 10 sentences of simple future tense. See, you children will be the future of this country. Will you come to the party? Next second sentence is they will write the letter to their best friend. I will read the newspaper. See, the auxiliary verbs are written boldly and darkly. You can understand that. What are the auxiliary verbs here used? Will. I will read the newspaper when I go to bus stand. Tomorrow the sun will rise at 6 a.m. అనుకుంటున్నాం రేపు 6 AM కి సన్ రైజ్ కావచ్చు అని, లేట్ కావచ్చు, ముందు కావచ్చు, చెప్పలేం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్. దే విల్ బి హియర్ ఇన్ 2 hours. చూడండి ఇక్కడ విల్ బి యూస్ చేస్తున్నాం. బి ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? ఉండుట అనే అర్థంలో యూస్ చేస్తాం. వారు ఇక్కడ ఉంటారు 2 గంటలలో. ఇక్కడ బి యూసేజ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్, తర్వాత ఈ బి ఫార్మ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి స్టేట్ ని తెలియజేస్తాయి, స్థితిని తెలియజేస్తాయి. కాబట్టి 6th one is will you come to the party? నువ్వు పార్టీకి వస్తావా? When will you travel? When will you travel? You can't carry this luggage yourself. I will help you. I am going to cook tonight. See here, going to is there. You may get confused. You may have a doubt. Why here I didn't use will or shall, but instead of that going to is used. Going to also indicates simple future. Even it is not related to structure, but it gives the same meaning. It indicates future. It won't be very cold next week. See, won't. Will negative form is won't. Sorry. Subject plus will or shall plus V1. It is simple future positive form, and negative form is subject plus will not or won't plus V1. And in question form, will plus subject plus V. V is also base form. Base form is nothing but V1. ఓకే, యూసేజ్ మరి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం దీని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటే మనము ఫర్ యాక్షన్స్ డిసైడెడ్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ స్పీచ్. మనం అనుకున్నాం రేపు జరుగుతుంది వెబినార్ అని. ఓకే, సో ద యాక్షన్ ఈస్ డిసైడెడ్, అప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఫర్ అన్ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్, ఏమో మనకి రేపు ఐఆర్ ఇస్తారు, ఇస్తే ఇల్లు కొందాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ప్లాన్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్టెన్. ఓకే, రైట్. Next one, for offering, asking for a request, promising, order, threatening. See here, I am afraid we will get wet. Here, threatening, manamu sorry చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇలా చెప్తాం, I am afraid అని చెప్తాం. రిక్వెస్ట్ అడిగేటప్పుడు కూడా will you come, will you give me pen. See, it is a request. Would you please give me? Okay. Can you give me? Would you please give me? This is most polite. Formal is please give me. Next, would you please give me? For unpreventable actions in future. Future lo unpreventable manam ivi jarugutayi, ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అమ్మా. వింటర్ తర్వాత సమ్మర్ వస్తుంది, డెఫినెట్లీ వస్తుంది. సో యూ కెనాట్ ప్రివెంట్, నో బడీ కెనాట్ ప్రివెంట్ ఇట్. సో ఫర్ దట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆల్సో వి యూజ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ అండ్ విత్ కండిషనల్ టైమ్ అండ్ పర్పస్ క్లాజెస్. కండిషనల్ మీన్స్ ఐ అంటే ఒకవేళ అయితే, ఇఫ్ ఐ కమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ, నేను వస్తే నీకు ఇస్తాను, రాకపోతే ఇవ్వను. When I arrive at home, I will call you. నేను ఇంటికి వచ్చినంబడే నీకు ఫోన్ చేస్తాను. So see, for in the
in this sentence, two classes are there, main class and subordinate class. In the main class, I will call you is there. So, for showing condition, also we can use simple future tense. For thoughts, ఆలోచనలు, predictions, ఊహించడం, assumptions, ఇవన్నీ అపోహలు, నిజం కాదు. కరోనా 2 నెలల్లో తగ్గుతుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ అజంప్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ వ్యాక్సినేషన్ ఓన్లీ it will be eradicated. I think so. It is my assumption. It may be true or may not be true. అది జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఇది కూడా నాకు అపోహనే. షూర్నెస్, ఖచ్చితంగా అన్నప్పుడు కూడా మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఐ విల్ కమ్ టుమారో. ఓకే, దట్ ఈస్ షూర్నెస్. ఫియర్స్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తు పట్ల భయం. ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో ఈ కరోనా, హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ బి, how many days corona will be in this world. So it is fear. So I am saying, I am informing my fear in this simple future tense. Okay, okay, these are the very important tenses, what I feel so. And these can be practiced well. Sorry. One minute. I want to change the slide. మీరు అక్కడ హైడ్ అయిపోయారు ప్రూఫ్ మీరు అదే ఓకే, అయింది. పొజిషన్స్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. Sir. All right. Okay. Thank you. Okay. Okay, let us know about prepositions. In this word, we can, everybody knows about parts of speech well. In that parts of speech only preposition is there. Preposition means, pre means earlier, position means, preposition comes before noun or pronoun. So it is a definition of this preposition is, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like in, at, on, off, and to. See, sometimes we may get confusion for using these important prepositions, yet, in, on. Yet is used for precise times, at 10:30 a.m., at 8 o'clock, at bedtime, at breakfast. In is used for months, means in 16 years time, in 1991, in December.
In is used before months. I got surrender leave in the month of April. I got vacation in May. Okay. I got job in 1989. In this decade, we are suffering from COVID-19, and in is used before countries also, in America, in India, in Japan, like that. And on is used before for days and dates. It falls before a date or days. On a summer evening, on Christmas Day, on Christmas, on Friday, on 25th of this month, like this also we can use. Means on is used before days or dates. And before places, at college, at home, at reception, at school, at the bottom, at the cinema. In these situations, we use at. See, in a tax or car, on a tax we don't use. In the sky, in the building, in a row, in the newspaper, in the garden. See, I traveled in a taxi. I saw stars in the sky. There are 6 rooms in the building. Ramu is in a first row. I read an article in the newspaper. There are many flowers in the garden. See, on the way, I met my friend on the way to DEO office. I kept a pen on the radio. I found a picture on the page. He rides on a bicycle. In the same way, we use on before a ship on a horse. See, and yet and in there is a slight difference. When we use for places, yet is used for small places, in is used for big places. So, Vanaparthi is not a city, Vanaparthi is not a country. So, why we make a sentence using it, I live at Vanaparthi. But if there are 2 places mentioned in a sentence, we use it before a small place and in before a big place. For example, I live at Vengalrao colony in Vanaparthi. Here 2 places are mentioned in one sentence. Street is smaller than Vanaparthi. So I am using it before street and in before Vanaparthi. If there is only one place, you can choose it or in according to place, based upon place. At home, I live at home. I am at work. He studies at university. I met him at college. I was at school yesterday. 1 hour before, I was in the house. I traveled in a car. There was a minister in a helicopter. In the same way, we use in a boat, in a lift, on the corner, on a train, on a plane, on a ship, on a motorbike. See, here there is a triangular picture. Between of this picture is general in, bigger.
Bigger places before we use in. Smaller places before we use on. See, the difference is also given besides of this triangle. Centuries, time in 1900s, this decade, this 90s, in 1990, in 2000, in March, in 5 weeks. I learned English in 5 weeks. There are 3 seasons or 4 seasons also we can say. Okay, in the future, I will teach English. The Easter holiday, in the Easter holiday, part of the day, in the morning, in the weekend, on Monday, we use on Monday. Dates on April 3rd, specific on my birthday, on Sunday morning, on Easter day. Here in France, places, in Paris, in Manhattan, that is a street name, in a car. And here, streets, at Columbus Street, at 7th Avenue, Avenue is also street. On the floor, we use on. When the object touches the surface, we use on. The laptop is on the table. So laptop, there is no gap between laptop and table. Then we use on. Tagultundi laptop table ki. Appudu on use chestam manam. Ante anusarinchukoni undi, surface meeda undi. A bus, means of transport. The radio, okay? The same way we use yet for time, directions, we mention directions, times, positions, also using prepositions differently. The firemen led the people away from the burning building. Duranga తీసుకు వెళ్ళారు. Next, time before also, before work I go to the fitness center. Work kante mundu నేను fitness center ki వెళ్తున్నాం. ఎలా యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ before. First we should know the meaning of the words and then make sentences. Below ante enti idi, these indicates positions. Before mentions time, behind mentions position, below also position, beneath position. Beneath ante adaguna. Banda kinda telundi ante we use beneath. There is a scorpion under the floor. Beside, there is a chair beside me. I sat beside our headmaster. It also indicates position. Next, between. Between ante madhyalo, రెండింటి మధ్యలో. There was a fence between the two houses. Madhyana, between అనేది. By ante enti position. There is a pharmacy by the grocery store. పక్కన ఉన్నప్పుడు కూడా మనం by యూస్ చేస్తాం. నియర్ బై అంటే చాలా దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు యూస్ చేస్తాం, పక్కనే ఉన్నప్పుడు బై యూస్ చేస్తాం. టైం కి కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. బై ద టైమ్ వి స్టార్టెడ్ డిన్నర్ ద ఫుడ్ వాస్ కోల్డ్. మేము తిన్నప్పుడు ఆహారం చల్లగా ఉండింది. అంటే టైం కి బిఫోర్ కూడా మనం బై యూస్ చేయొచ్చు. జనరల్ గా మనం వెహికల్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఏ పైనైనా ఎవరితో అన్న జరిగినప్పుడు బై యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ద you can understand the difference when do we use by also. Down, direction, dishanu సూచిస్తుంది. The ball rolled down the hill. Hill నుంచి కిందికి వెళ్ళింది. Down, downwards, upwards we use. Direction కూడా సూచించేటప్పుడు మనం down యూస్ చేస్తాం preposition గా. During, somebody's phone rang during the movie. Somebody called me during this webinar also. అంటే during ఎప్పుడు ఆ సమయంలో అనేటప్పటికి యూజ్ చేస్తాం.
During COVID-19, I am taking, what is that? ఎక్కువగా మనం past tense లో యూజ్ చేస్తాము, present tense లో కూడా యూజ్ చేస్తాం during. During corona COVID-19, I am taking medicines of C vitamin and D vitamin. Okay. Next, for can be used mentioning time. We were in Hawaii for 2 weeks. In present perfect continuous tense, I told you yesterday since and for. Since shows the point of time, for can be used for duration of time. Sir, shall I conclude? Okay, thank you everybody. Sir, doubts ఏమన్నా? ఓకే, చూడండి మళ్ళీ నేను ఉండను కదా. సార్ వచ్చున్నారేమో. నాగరాజ్ సార్. Okay, please, if you have any doubt, you can raise your hands. I will call out your names. చెప్పండి సార్. అయిపోయింది, ఒక్క నిమిషం. If anyone give feedback, you can also raise your hands. రావటం లేదా? ఇట్స్ ఓకే, సారీ. ఒక ఆమె అభిమన్యుసాబేరం రైజ్ చేసింది. ఓకే, మనం ఎట్లా ఆన్సర్ ఇద్దాం? అంటే అన్మ్యూట్ కావట్లేదు. ఆయన శ్రీధర్ సార్ చేస్తారా చూడండి. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. అజిమునిసా బేగంను రెస్పాండ్ కావాలి. ఓకే, ప్లీజ్ అజిమునిసా మేడం, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీరు రేస్ చేశారు కదా హ్యాండ్, యు ఆర్ అన్మ్యూటెడ్. మీరు మాట్లాడొచ్చు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం. మీ ఫోన్ లో మ్యూట్ అనే సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని టచ్ చేయండి, అన్మ్యూట్ అవుతుంది, అప్పుడు మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, ఆమె వచ్చినట్టు. హలో మేడం, ఎవరో అయిందా? ఎట్లా అన్మ్యూట్ కావాలి? వాళ్ళు చేసిన మాట్లాడుతున్నా. నేను ఒకసారి నువ్వు జాయిన్ అయినా నేను చెప్తా. అయినావా? నువ్వు రైజ్ చేయి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయి, నేను చెప్తా. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయి, నేను చెప్తా. చూసినా ఇక్కడ కనిపించాలి కదా. చాట్ లోకి వెళ్ళి రైస్ చేయి. మీది రాండి, నేను చెప్తాను. అవుతుందా లేదో తెలుస్తుంది. మీరు రాండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెంకటయ్య, వెంకటయ్య సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఎస్ వెంకటయ్య. It's okay, sir. Okay, thank you everybody. Thank you so much. Thank you so much for giving me opportunity for giving a webinar. And in this session, Vishnu sir also helped me how to make the slides. I learned making of slides from Vishnu sir. Once again, I will be thankful to Vishnu sir.
వస్తుందా? ఓకే, రైట్. This way, sharing this way. Sharing this way. Sharing the sharing. అది కాదనుకుంటా. ఇప్పుడు సార్ వస్తుందా? స్క్రీన్ వస్తుందా? వస్తుంది, మాట్లాడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జ్యోతి మేడం. మేడం మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం ఇంపార్టెంట్ 6 టెన్సెస్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రతి టెన్స్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇంట్రాగేటివ్, అసెర్టివ్, నెగటివ్. ఏది ఏమైనా మనకు ఈ టెన్సెస్ మీద పట్టు రావాలి అంటే బేసికల్గా మనం బాగా ప్రాక్టీస్లో ఉంచాలి. టీచర్గా ఎక్కువ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల టెన్సెస్ మీద మనకు ఒక అథారిటీ వస్తుంది, కమాండ్ వస్తుంది. కాబట్టి మేడం చెప్పిన అంశాలను మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ పని చేయడం జరగాలి. ప్రైమరీ లెవెల్లో ఒకవేళ మనకు వీలవుతే ఎవ్రీడే డ్యూరింగ్ ద ప్రేయర్ టైం ఒక 5 minutes మనం ప్రైమరీ పిల్లలు చాలా చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కోసారి కింద పడిపోతుంటారు. కూర్చోమని చెప్పి హై స్కూల్ మాదిరిగా మనకు ప్రేయర్ 15 minutes చేయలేం, 10 minutes చేయగలుగుతాం, అన్నీ అయిపోతాయి. దాంట్లో పిల్లలు అంత రిధంతో పాడరు, ఫాస్ట్గానే కంప్లీట్ చేస్తారు. సో రిధంతో పాడేటట్లు చేయాలి మనం, దాంట్లో నేను చేయొద్దు అనట్లేదు. కాబట్టి హై స్కూల్తో పోలిస్తే ప్రైమరీ స్కూల్లో ప్రేయర్ టైం కొద్దిగా తక్కువనే కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక 5 minutes ఇంగ్లీష్ కోసం కేటాయిస్తే మీకు వీలైతే నేనేం చెప్పదలుచుకుంటున్నా అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ అనేది ఒక టెన్స్ ఉంది. ఆ టెన్స్లో మీరు రోజు ఒక 10 నుంచి 15 వాక్యాలు ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి టీచర్గా. ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, యూ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ అనమని చెప్పాలి ఆ పిల్లల్ని. దే ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, యూ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, బాయ్స్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. ఇది ఈ సబ్జెక్ట్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఆస్క్ మీదే రన్ కావాలి, ఒకటే వర్బ్ మీద రన్ కావాలి. తర్వాత షీ ఆస్క్స్ ఏ క్వశ్చన్, హీ ఆస్క్స్ ఏ క్వశ్చన్, ఇట్ ఆస్క్స్ ఏ క్వశ్చన్, రామా ఆస్క్స్ ఏ క్వశ్చన్. అయిందా? అట్లా మనం వాళ్ళకి బాగా డ్రిల్లింగ్ చేస్తే సింపుల్గా ఆస్క్ అయిపోయింది. ఇంకొక వర్బ్ తీసుకోవాలి, ఇంకో వర్బ్ తీసుకొని సేమ్ హీ వాడాలి, షీ వాడాలి, ఇట్ వాడాలి. హీ షీ ఇట్ వాడినప్పుడు వర్బ్కు ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది. అది మనం చెప్పే కంటే ఇది ఒక టెన్స్ అని, ఇది సబ్జెక్ట్ అని, ఫస్ట్ పర్సన్ అని, సెకండ్ పర్సన్ అని, థర్డ్ పర్సన్ అని వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సింపుల్గా అట్మాస్ఫియర్ చేంజ్ చేయాలి అని అంటే దాన్ని ప్రాక్టీస్లో పెట్టాలి. ప్రాక్టీస్లో పెట్టాలంటే రోజు ఒక టెన్స్ ఇట్లా 10 రోజులు 15 రోజులు బాగా వాళ్ళు రిసైడ్ చేస్తే అంటే వాళ్ళతో పలికించగలిగితే కొంతవరకు మేలవుతుంది. కాబట్టి మీరు అట్లా ఒక అసెటివ్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ క్వశ్చనింగ్ కూడా, క్వశ్చన్ చేయడం, ఇంట్రాగేటివ్ కూడా డూ యూ, డూ దే, అట్లా డూ బాయ్స్ లేదా డూ గర్ల్స్, డస్ హీ, డస్ ఇట్, అట్లా దాని మీద ఒక సెంటెన్స్. డస్ ఇట్ కమ్ టు స్కూల్, డస్ ఇట్ గో టు స్కూల్, లేదా డస్ హీ గో టు స్కూల్, డస్ షీ గో టు స్కూల్, డూ దే గో టు స్కూల్, డూ యూ గో టు స్కూల్, డూ ఐ గో టు స్కూల్. అట్లా ఆ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయించగలిగితే రోజు 2 వర్బ్స్ తీసుకోవడం, ఈ ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్, థర్డ్ పర్సన్లో సింగులర్ కానీ ప్లూరల్ కానీ, సెకండ్ పర్సన్లో సింగులర్ ప్లూరల్ ఒకటే, ఫస్ట్ పర్సన్లో ఐ, వి,
అట్లా తీసుకొని మనం ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా సింపుల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయించగలిగితే 1 by 1 టెన్స్ చేయించగలిగితే డెఫినెట్ గా కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపించవచ్చు. సో ఎక్కడైతే వీలవుతుందో వీలవుతేనే ఆ పని చేస్తే సరిపోతుంది. అందరి పిల్లలకు కూడా వినడం ద్వారా వస్తుంది. 1వ తరగతిలో జాయిన్ అయినప్పుడు 5th నుంచి 6th వెళ్ళే వరకు ప్లేడ్జ్ వస్తుంది, జాతీయ గీతం వస్తుంది, అన్ని వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఆఫ్ లిసనింగ్. కాబట్టి అట్లా 1, 2, 3 పిల్లలు బాగా వింటారు, అంటారు. వీళ్ళు 4th, 5th లో యాక్టివ్ ఉన్న పిల్లలు ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా టీచర్గా, ఆ పిల్లలకు తెలియదు కాబట్టి 5th లో ఉన్న యాక్టివ్గా ఉన్న పిల్లలకు ఈ స్ట్రక్చర్స్ కొన్ని అలవాటు చేసి ప్రేయర్ కంటే ముందు వాళ్ళకు ఒక ప్రాక్టీస్ చేయించి నోట్బుక్లు పెట్టుకొని చెప్పమనండి, నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళకి ఆ స్థాయి లేకపోతే నోట్బుక్లో మనం రాసిస్తే వాళ్ళు చదువుతుంటే వాళ్ళను వీళ్ళు అనుసరించాలి. అనుసరిస్తే కొంత అలవాటు పడుతుంది. సో ఏది ఏమైనా ముఖ్యంగా టీచర్గా మనం ఎఫిషియన్సీ కానీ మన ప్రాఫిషియన్సీ కానీ పెంచుకోవాలంటే డెఫినెట్గా మనం కొంత ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ మీద. ఇంగ్లీష్ అంటే పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టే మనం ఈ టెన్సెస్ను ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిదీ టెన్సెస్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి టెన్సెస్లో మనకు కొంత అవగాహన, మనకు టీచర్కు కొంత అవగాహన పెరిగి ఉంటే డెఫినెట్గా ఒక 50% ఇంగ్లీష్లో వచ్చే బ్యారియర్స్ తొలగిపోతాయి. సో దయచేసి మేడం నిన్న దాదాపుగా మనకు అన్ని టెన్సెస్ అంటే ప్రజెంట్లో కానీ పాస్ట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో ఉన్న అన్ని టెన్సెస్ చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈరోజు మనం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రజెంట్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ కానీ, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కానీ, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్లో వచ్చేసి సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఫ్యూచర్లో వచ్చి సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఇట్లా ఈ 6 టెన్సెస్ మీద ఎక్కువ రన్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మనం వాటిని చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేసినాం. మేడం కూడా చాలా చక్కగా మంచి పీపీటీస్ చేసి మీకు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మరొకసారి జ్యోతి మేడం గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు జిల్లా విద్యాశాఖ తరఫున. ఇప్పుడు మనకు 2వ సెషన్ బిగిన్ అవుతుంది. 2వ సెషన్లో నిన్న నాగరాజ్ సారు మనకు చాలా చక్కగా ఏంది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి వివరించడం జరిగింది. అసలు క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు వచ్చి స్టాప్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజే క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకు కొన్ని డిస్కోర్సెస్ కానీ అవి కానీ మనకు వివరించడం జరుగుతుంది. సో క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ లెవెల్లో పిల్లలు ఆ స్థాయిలో ఉండరు కాబట్టి బిఫోర్ దట్ మనం చిన్న చిన్న పదాలను నేర్పడం, చిన్న చిన్న వాక్యాలను నేర్పడం. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ అంటే భయం పోవాలి. బేసికల్గా టీచర్కి ఆ భయం పోవాలి. ఈ సిచ్యువేషన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డైరెక్ట్గా లైవ్గా మనం వీలైతే ఎక్కువ ఓరియంటేషన్స్ ఇవ్వగలిగితే మనకు కూడా కొంత లాంగ్వేజ్ పట్ల కమాండ్ వస్తుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ పట్ల మనకు కూడా ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఒక అథారిటీ డెవలప్ అవుతుంది. మనం కంఫర్టబుల్గా అకామిడేట్ అవుతేనే పిల్లలను కూడా మంచిగా ఇంగ్లీష్లో తీర్చిదిద్దగలుగుతాం. కాబట్టి అదే కాన్సెప్ట్, ఆ కాన్సెప్ట్తోనే మనం ఈ ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మరి 2వ సెషన్ను కూడా ఓపికగా వింటారని ఆశిస్తూ 2వ సెషన్ను ప్రారంభించవలసిందిగా నాగరాజు గారిని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ వీడియో ప్లే చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఫస్ట్ తర్వాత ఇది ఇది మొత్తం ఎన్ని ఫైల్స్ మొత్తం దీంట్లో అన్ని ఉన్నాయి. వీడియోస్ దాని అంటే రావాలి వీడియోస్. ఇది ఫస్ట్ ఇది చేయాలి. ఇది అవసరం లేదు, అయిపోయింది. అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి, ఇది అయిపోయింది. దానికి లింక్ ఇక్కడ పెట్టిందా? ఇప్పుడైతే ఇది సపరేట్ చేయండి. ఆల్రెడీ దీంట్లో లింక్లు ఇది ఉన్నాయి. ఇది మనం అన్నీ వేసుకోవచ్చు సార్. బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు నేను బయట తీస్తాను, కాపీ చేస్తాను. ఇది ఒకటి, ఇది ఇది 3 దీంతో పాటు 1, 2, 3 ఇది కూడా ఇది
మీరు ఫోన్ చేసి ఒకసారి చూడండి, టెస్ట్ చేస్తారు, మీకు కనిపించాలి డిస్ప్లే కావాలి. మాట్లాడుతున్నాను. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning to all. Today, welcome back to our second session, that is creative expression. Actually, yesterday we had the discussion regarding the general information of English language. Now we are going to start today's session with the creative expression. Creative expression is nothing but we have to express our creativity in the form of writing, in the form of speaking, in the form of art. So in different channels or ways we have to express the creativity. So according to our program, we have to concentrate on the primary level, how the children express their views and ideas through the English language in the form of discourses. Of course, there are few discourses in the children for the primary level. So let us do that one. First of all, whenever we start the class, we have to do the activity, warm-up activity. That is, any type of warm-up activity should be done in the classrooms to attract the children towards the lesson. So here, one more activity today we are going to display. That one is to video. Wait. Drive locations. Yes. So due to technical issues, we are taking the time. Yes. So warm-up activity is going to display here. So one rhyme is there. Sharing. Screen నింపుకోండి సార్. Yes. అదే షేరింగ్ ఆర్డర్. ఉండండి సార్, వీళ్ళు టైం
టెస్ట్ చేస్తాను ముందు ఆడుతున్నాను డిస్ప్లే ఇంకా ఇవి పీపీటీస్ అన్న పెట్టేస్తున్నాను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ పెట్టేస్తున్నాను ప్లే చేసాను కిందికి మధ్యలో వచ్చేది అన్చిప్లే అవుతుందా ప్లే అవుతుంది Yes, these are the topics what we have done yesterday. Again, we are going to present topic. This is a good teacher. Yes. Yeah. Academic standards. Yesterday we stopped here. Academic standards are listening and responding 10 marks. Examples, rhymes and storytelling. The second one is reading comprehension. That carries 10 marks. Grammar 5 marks. Convention of writing 5 marks. Vocabulary 5 marks. Last one is creative expression. It carries the 15 marks. Now we are going to start that creative expression. Before going to know the creative expressions, the teacher of English, he has to familiar the words to the children first of all. You see here this kind of words, a list of words. It has 10 pages, and these are the basic words which can be used to among the children in the primary level. And if you incorporate these kinds of words among the children, and they will get the familiarized there. And the e in Telugu meaning also it is given there. Like that, first of all, we have to introduce the words to the children. That means a kind of vocabulary. Now, after awareness, after getting a kind of grip among the words, we have to categorize the words or things. We ask the children to categorize the words or things or colors also sometimes. Now here, what should we do as a teacher to categorize the words? And how do we learn the children this categorization? Now here note it is given the child's ability to categorize, sort, group and connect objects or words. So there is three practice ways are there. 3 ways to promote children cognitive development. And here, unless practice, we can't do anything. Categorization, and it's a kind of difficult task because they are the learning ABCD, sometimes alphabets. They're very poor in words. So after familiarizing the words, then come to the practice. And first one is practice the alphabet. Like sing along the ABCD, A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, a kind of rhythmic ABC song is there. Read books about alphabet or words. So we have to read some books and alphabet, then practice only. It's the first one is practicing the alphabet. Second one is the practicing counting number. Provide opportunities for children to practice counting by counting numbers of different objects found in the school environment. Yes. We have to provide the opportunities like a calendar. Calendar is there. There are old calendars, so many old calendars are available in our schools as well as in our houses. And take the numbers. We have to cut the numbers, separate the numbers, and disperse or scattered in front of the children. They have to collect all the numbers, and we have to practice them to organize, to categorize. Come on,
order the only 4 numbers, group only 4 numbers here. Only one numbers you have to group here. Categorize the 1, 2, 3 like that. So here is a kind of practice. We have to do the practice. We have to ask them to do the practice. Like whole numbers, like counting numbers, like that. That is one thing. It's the third practice. Practice colors, shapes, and words found in the environment to the child. As a teacher, we need to encourage the provide opportunities to learn, enhance the cognitive skills. So these kind of skills comes under the cognitive domain in the minds of the children. And how do we that one? How can we, after practicing, categorize the following words under the given names? This is a question of the third class, maybe third or fourth or fifth. So I don't have much idea about that one. You might have known all these things. Now see here, all words, zigzag words of the different birds, flowers, and fruits, animals, words are given. Number 1, mango, rose, elephant, camel, banana, lily, dog, watermelon, marigold, jasmine, grapes, sunflower. These are the mixture of the words. Mixture of the words. That means some of the words belongs to the fruits, some of the words belongs to the flower, some of the words belong to the fruits. Animals. We have to ask them to categorize the animal words, flower words, fruit words. And by the practicing, before doing this one, already we had done the practicing of the numbers, alphabet, colors, then automatically the child can recognize the what is the M, what is the mango. Mango starts with the letter M, rose starts with the letter O, elephant starts with the letter E. He will come to know all these things. He will recognize. That's why under animal title, camel, dog, elephant has come here. Flowers, jasmine, lily, marigold, rose, sunflower. Fruits, banana, grapes, mango, watermelon. Like this is a kind of work and practice. And categorization of colors now. We have to give the different mixture of the colors. Now below that one, under the question, blue title is there, black title is there, yellow title is there. Under the titles, according to the title, he has to collect different areas from the same color of the color which belongs to the same title. He will collect and keep under the title. That's one. And black color also. Like that, among the mixture of colors are different areas, of course, separate areas. He will collect all that one. And you can supply the objects also, colorful objects which are available in the schools. I hope you will have that colorful objects in primary sections by the supplying of the government. Now, next one is praise. After words come to the praise. Now, these are words, information has been given like this, and you have to practice of the words with the meaning or with the bilingual, whatever you have, how the learn are going to know the words or recognize the words. That's approach you have to implement that approach. It's depend upon the situation. After the words coming to the praise, clause, and sentence. Generally, in those days, actually, I got I had a confusion regarding the praise. What is the praise? Praise. I know the subject and verb, but what is the praise? How it comes? చాలా సార్లు నాకు praise అనేది చాలా డౌట్ ఉండేది. ఏంది ఇది ప్రేజ్ అని ఒకసారి దాని విషయం తెలుసుకునేసరికి దాన్ని ఈ విధంగా తెలిసిన ప్రేజ్ అండర్ ద ప్రేజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ వర్డ్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇట్ ఈస్ ద వన్ వర్డ్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఒకే పదం ఉండొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు. సెకండ్ వన్, నో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్, very important. No subject verb combination. Phrase always available, most of the times or situations it is available only subject verb, no combination. That's third point is it doesn't give complete sense. It doesn't give complete sense. That's one. Keep in the mind.
this type of structure, wherever it is available, we can simply identify this is a phrase. Now coming to the clause. Clause is nothing but part. Clause is nothing but part of the sentence. And it is group of words. Okay, group of words. Okay. Now next point, the subject verb combination. Here in the case of phrase, there is no subject verb combination. Here subject verb combination is there. And third point, it can give complete sense. Yes, it can give complete sense, clause, and it also gives the incomplete sense. That means it can't give the complete sense. Third point, it can give complete sense. Fourth point, it can't give the complete sense. What does it mean? Yen sir complete sense is can't give the complete sense antundi. So ikkada clause అనేటువంటి రెండు రకాలు ఉంటది. ఒక రకమైనటువంటిదేమో కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తుంది, ఇంకో రకమైనది కంప్లీట్ సెన్స్ ఇవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద if he comes, comma, I will help him. If he comes is a clause, a part of sentence. I will help him is a part of sentence. అది ఒకటి. ఇందులో ఏది కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తుంది, ఏది కంప్లీట్ సెన్స్ ఇవ్వదు అనేది we have to identify that. If he comes, if and that's the if is a condition. If he comes, ఒకవేళ అతను వస్తే ఏమైంది, వస్తే ఏమైంది. So still he is waiting for the next answer, next sentence. I will help him. That is the next one, which gives the complete sense. So that is why the sentence, the clause which does not give the complete sense, it's called as dependent clause. Just due to lack of the space, I have written here D clause, dependent clause. And I will help him is the independent clause. It gives, which gives the complete sense. That is called independent clause. So these both type of clauses are present in the single sentence. Sometimes they are available in the single sentence. We have to find according to the situation or story, when we are reading, when you are understanding, when you are comprehension the paragraph or sentences, we have to understand the clauses and the sentences and phrases also. So dependent clause no complete sense, and independent clause complete sense. Now coming to the sentence, here 3 points are there. It is group of words. Okay, subject verb combination. Okay, it gives complete sense. Okay, now she sings beautiful songs, example. So ఇవన్నీ ఈ రెండు ప్రైజెస్ అన్ని సెంటెన్స్ లో ఉండొచ్చు, క్లాజెస్ రెండు కలిపి ఒక సెంటెన్స్ లో ఉండొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లారిటీ తెలుసుకుంటే, ఫ్రేజ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, క్లాజ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, సెంటెన్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది తెలుసుకున్న తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లాజ్ అండ్ ఫ్రేజ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I like the cake with cherries. I like the cake with cherries. This is the first sentence. Here in this sentence, I is the subject, yes is given under that one, like is a verb. Okay, the cake with the cherries, cake with the cherries. I like, where the subject verb is the nothing, that is called clause as per before formula structure. Just what we have discussed here. ఇంతకుముందు చెప్పిన దాని ప్రకారం క్లాజ్ లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుంది, సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఐ లైక్ ఉంది కాబట్టి అది క్లాజ్. ద కేక్ విత్ చెరీస్, ఇందులో సబ్జెక్ట్ లేదు, వర్బ్ లేదు, కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ సెన్స్ కూడా ఇస్తలేదు. కళ్ళు మూసుకొని ఇది ప్రేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రేజ్, ఐ లైక్ ద కేక్ విత్ చెరీస్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూసినట్టయితే ఐ లైక్ ద కేక్ విచ్ హ్యాస్ చెరీస్. సో సేమ్ మీనింగ్, the sentence is changed, the structure of sentence is changed here. I like the cake, okay, which has the cherries, which has cherries. Here I subject, like verb. Okay, this is the clause, of course. The cake which has, which here acts as a subject again. Has is a verb. Which has, subject is there, verb is there. This is a clause. Which has the cherries is a, which does not give the complete sense. That's why this is a dependent clause. I like the cake is a independent clause. ఒకటే వాక్యంలో రెండు రకాల క్లాజ్ ను
ఒక క్లాజ్ ఒక ప్రైజ్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటాం. దిస్ బుక్ ఈజ్ లయింగ్ ఆన్ ద టేబుల్. దిస్ బుక్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ లయింగ్ వర్బ్, ఆన్ ద టేబుల్ ప్రైజ్. ఎక్కడైతే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుందో దాన్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం, అది క్లాజ్ వచ్చేస్తుంది, ఇండిపెండెంట్ కానీ డిపెండెంట్. Now on the table, no subject, no verb. So that is why it is called as praise. Next, fourth one, his brother helped me, but I couldn't score good marks in the exam. His brother, his brother వరకు ఒక సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, helped verb అవుతుంది, ఇది క్లాస్ అవుతుంది. మీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి I couldn't, బట్ తర్వాత I couldn't score, I సబ్జెక్ట్, verb, couldn't verb, ఇది ఒక క్లాజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక క్లాజ్, ఇక్కడ ఒక క్లాజ్, రెండు క్లాజ్లను కలుపుతుంది బట్. ఇది కంజంక్షన్. రెండు క్లాజ్లను కానీ రెండు సెంటెన్స్లను కానీ రెండు వర్డ్స్లను కానీ కలపడానికి ఉపయోగించబడితే బట్ అని కంజంక్షన్స్ అంటాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుసుకుంటాం. అండ్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లేదు, వర్బ్ లేదు, కాబట్టి ఇది ఫ్రేజ్ ఆటోమేటిక్గా. Third one, fifth one, when I came here, I saw him and I greeted him. When I came here, comma, subject is there, verb is there, it's a clause, dependent clause, because the connector or connector here, linker is used here. When I came here, it does not give the complete sense. I saw him, subject verb clause, subject verb ekkadaitundo adi clause antam, and కంజంక్షన్ యూజ్ చేసిండు. అగైన్ ఐ గ్రీటెడ్ హిమ్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుంది, ఇదో క్లాజ్. ఇక్కడ రెండు క్లాజులు ఉంటున్నాయి, మూడు క్లాజులు ఉన్నాయి, ఇందులో మూడు క్లాజులు ఉన్నాయి. ఒక కంజంక్షన్ ఉంటుంది, లింకర్ ఉంటుంది. హీ వాజ్ డూయింగ్ ద వర్క్ స్లోలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ. హీ వాజ్ డూయింగ్ ద వర్క్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్, slowly and carefully is a phrase because no subject, no verb. Seventh one is I will wait here. I will wait here until he complete his assignment. I will wait here, subject will wait, verb, ido class. Until అనేటువంటిది ఇక్కడ కనెక్టర్ ఆర్ లింకర్ ఉంటుంది. Until he complete అని until ను ఇక్కడ తీసుకుంటే అది డిపెండెంట్ క్లాజ్ అవుతుంది. లేదా until అక్కడే ఉంచితే గన he complete his assignments, ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్, ఇది ఒక క్లాజ్ అవుతుంది. ఈజ్ అసైన్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ఫ్రేజ్ అనుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిసార్లు హీ కంప్లీట్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి అట్లనే తీసుకోవచ్చు, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లాజ్ అండ్ ఫ్రేజ్ విత్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ హోప్ యూ మైట్ హ్యావ్ గాట్ సంథింగ్ just idea about that one. Here's some more example. I like banana, main clause. I like grapes, it's a main clause. No linker is there, no incomplete sentences, sense. That is why two clauses, two main clauses linked with the connective, that's called and. Next, after she picks me up, after she picks me up, comma, mom is taking me to buy shoes. Subordinate, after she picks me up, which does not give the complete sense, that's why it comes under the subordinate clause. Mom is taking me to buy shoes, it's a main clause which gives the complete meaning. So these two clauses are separated by the comma. Yeah, sometimes we can also use the commas, that is punctuation marks or convention of writing. Last one, I first met her in Paris. I first met her in Wanaparthy. Instead of the name, we can change the place. Where I lived as small child. Where is the connector here? Connective two clauses. One is main clause and one is subordinate clause. I first met her in Paris, main clause, and I lived where I lived. If you add where, దీన్ని కంబైన్ చేసుకున్నప్పుడే అది సబార్డినేట్ క్లాజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తారు, కనెక్టివ్ అని అంటారు. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ప్రైజెస్. హలో, హాయ్, సింగిల్ వర్డ్ తోటి ఉన్నా కూడా ప్రైజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు యూట్యూబ్లో ఎన్నైనా కానీ, క్రోమ్లో ఎన్నైనా కానీ, గూగుల్ ఎన్నైనా కానీ మీరు చూడొచ్చు. ఒకసారి మనకి ఏదైనా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తే దాని గురించి డయాగ్నోసిస్ చేయాలి, వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి. అసలు ఏంది ఇది, నన్ను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతుంది అని చెప్పి ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసినట్టు చేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ వన్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లవ్ ద ఇంగ్లీష్, లర్న్ ద ఇంగ్లీష్, లివ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. These three concepts, if you follow that one, English is not big for you,
and not difficult to you, I think. This is my best experience, I think. Now, how is it? How are you all? All are come under that one. And next one is, before going to know the rhyming words. Generally, rhyming words and chala interesting untai. Same sound ఏవైతే ఇస్తాయో poems లో గానీ లేకుంటే lessons లో గానీ అక్కడక్కడ మనకు కనిపిస్తుంటాయి. Cat sat bat, ball fall tall, right kite high, all tall goal, bow four roll, rock shock hawk, one gun one, face place race, bird coat float, all ball call. This gives the same sound. Very interesting. ఒకసారి అంటాడు వాటర్ క్వార్టర్ లీటర్ వాటర్ ఓన్లీ 1/4. దిస్ జనరల్ మన లైఫ్ లో కూడా యూసేజ్ చేసుకోవచ్చు రైమింగ్ వర్డ్స్ తోటి. సో వీటితోటి ఎందుకు చెప్పాలా, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి వీటి గురించి అని అంటే, దిస్ ఈస్ ద స్లోగన్స్ తయారు చేయాలనుకున్నాం. స్లోగన్స్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్ up to the primary level. Definition what has given here defines a slogan as a short and striking or memorable phrase used in advertising. A slogan usually has the attributes of being memorable, very concise, and appealing to the audience. Audience వెంటనే సంక్షిప్తంగా వాళ్ళకు గుర్తుండేకనంటూ చేరుకునేటట్టు వాళ్ళ మైండ్ ను స్ట్రైక్ చేసే విధంగా ఉండేటువంటి షార్ట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్లోగన్స్ అంటారు. ఆ విధంగా మనం స్లోగన్స్ తయారు చేయాలంటే ఆ రైమింగ్ వర్డ్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ వైలెన్స్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ వైలెన్స్. వైలెన్స్ కు విరుగుడు ఎడ్యుకేషన్. ఇక్కడ చూడండి రైమింగ్ వర్డ్స్. గివ్ యువర్ గర్ల్ చైల్డ్ పెన్సిల్ నాట్ టు వాష్ యువర్ యుటెన్సిల్. పెన్సిల్ యుటెన్సిల్ అనేటువంటివి రైమింగ్ వర్డ్. ఈ పిల్లలతో మనం ప్రాక్టీస్ చేపిస్తే జనరల్ గా కొన్ని రోజులకు అలవాటు పడి మనకు ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత పిల్లలకు నేర్పొచ్చు. స్టాప్ ద పొల్యూషన్ క్విక్, డోంట్ మేక్ ద వాటర్ సిక్. క్విక్ సిక్ ఇస్ రైమింగ్ వర్డ్స్. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్లోగన్స్. మనం థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఐడియాస్ జనరేట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తే వితౌట్ వాటర్ ఎవ్రీథింగ్ విదర్స్. వాటర్ లేకపోతే మనం అంతా సిగ్గుపడాల్సింది. విదర్స్ మీన్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ షై ఫీలింగ్. వితౌట్ వాటర్ ఎవ్రీథింగ్ విదర్స్. నెక్స్ట్ వన్, వెన్ యూ సేవ్ వాటర్ ఇట్ సేవ్స్ యూ బ్యాక్. వెన్ యూ రిఫ్యూజ్ టు రీయూజ్ ఇట్స్ ద ఎర్త్ యూ అబ్యూజ్. దాన్ని రీయూజ్ చేయకుండా కానీ రిఫ్యూజ్ చేస్తే ఎర్త్ నిన్ను అబ్యూజ్ చేస్తుంటుంది. సేవ్ ద ఎర్త్, వీ హ్యావ్ నో వేర్ ఎల్స్ టు గో. ఐ హోప్ సమ్ టైమ్స్ ఎప్పుడు రైమింగ్ వర్డ్స్ వస్తాయా సార్? నో, అట్లేం కాదు. మీనింగ్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ మనం కొటేషన్ స్లోగన్స్ రాయాల్సింది, తయారు చేయాల్సింది. ఒకవేళ ఈ రిథమెటికల్ గా అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది అంటే దాన్ని కూడా మీనింగ్ చూసుకొని రిథమెటిక్ వర్డ్స్ చూసుకొని మనం అట్లా డెవలప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఈ కరోనా వైరస్ గురించి వచ్చింది. అవాయిడ్ టీచింగ్ ఐస్, నోస్ అండ్ మౌత్. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. నౌ ఇలాంటివి డెవలప్ చేయాలంటే పిల్లలకి ఒక పోస్టర్ ఇవ్వాలా. ప్రిపేర్ ఏ స్లోగన్ ఫర్ గివెన్ పోస్టర్. ఏమని మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఈ పోస్టర్కి ఏమని స్లోగన్ తయారు చేయొచ్చు? ఫైట్ అగైన్స్ట్ ద కరోనా వైరస్ అట్లా అనొచ్చా? ప్రొటెక్ట్ యువర్ బాడీ ఫ్రమ్ ద డేంజరస్ వైరస్ అనొచ్చా? సేఫ్ వియర్ మాస్క్, డోంట్ టాస్ ద వైరస్ అనొచ్చా? థింక్ చేయండి, చూద్దాం. ట్రై చేసి 2-3 రాసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, దిస్ లాస్ట్ quotation, slogan. Wet hands, add soaps, scrub, rinse 10 seconds, dry hands, stop. Next, coming to topic, language functions. So language functions already you had, you might have familiar with the last classes, last sessions of English here. A language function refers to what students do with the language as they engage with the content and interact with the others. Language ni use cheskoni interact kavatame
యాక్షన్స్ కావడమే దాని లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ జరగాల లాంగ్వేజ్ తోటి. హియర్ సోషల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, బికాస్ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ అవసరం. సో సోషల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ అని చూసుకున్నట్టు లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు, లేకుంటే సోషల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇన్వైటింగ్ ఏ విధంగా చేస్తాం, రిప్లైయింగ్ టు ఇన్విటేషన్స్ ఏ విధంగా, అగ్రింగ్ డిసగ్రింగ్ ఏ విధంగా, ఆస్కింగ్ ఫర్ అడ్వైస్, గివింగ్ అడ్వైస్, అపోలోజైజింగ్, రిప్లైయింగ్ టు అపోలోజైజ్, expressing certainty, expressing doubt, warning, show concern, expressing opinion, expressing sympathy. వీటన్నిటిని different situations we have to express our feelings. So to express our feelings, these kind of functions or expressions are meant in the English language, especially. Invitation, inviting, do you want to go? You can go, no problem. Replying to invitation, thanks, I would love it. Do you feel like? Why not? I like very much. So do you feel like invite చేసినట్టుంటే ఇది ఏంది, replying to the invitations and supports. Next, to agreeing, disagreeing. I agree, neither do, am, can I. Neither I, do I, can I lie. That's right. No, I don't agree. Agreeing, disagreeing, opposite dialects. You are right. I don't think so. You right అంటే నేను ఆ విధంగా అనుకోవడం లేదనేది ఆబ్జెక్ట్. ఈ విధంగా అన్ని లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ ఆర్ వెరీ రిలేటెడ్ టు అవర్ క్లాస్ రూమ్. సో స్టాండ్ అప్, సిట్ డౌన్, కమ్ ఇన్, డోంట్ రన్, డోంట్ టాక్, డోంట్ బి లేట్. ఇవి మనం యూజ్ చేయాలా. ఇవి యూజ్ చేయకపోతే కష్టం. సింగ్, స్టాండ్ అప్, సిట్ డౌన్, ఏ లేరా నువ్వు లే, ఆ పాట రా తొందరగా పాడు. ఈ పదాలే ఈ సింపుల్గా ఉన్నాయి. ఏ కమాన్ సింగ్, సింగ్ ఏ సాంగ్ అనొచ్చు. ఏ కమాన్ గెట్ అప్, స్టాండ్ అప్, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, స్టాండ్ అప్ అని చిన్న చిన్న పదాలనే. డోంట్ టాక్, డోంట్ స్లీప్, డోంట్ బి లేట్, సింగ్, స్టాండ్ అప్, ఇట్లా అన్ని వెరీ యూస్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. క్లాస్ రూమ్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటే మనం డెఫినెట్గా యూజ్ చేయాలా, సిగ్గుపడవద్దు. ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా మన పిల్లల దగ్గర యూజ్ చేసుకుంటే మన పిల్లలకి వచ్చేస్తుంది, తర్వాత వాళ్ళకి కూడా వచ్చేస్తుంది. మన ఇంట్లో ఉన్న మన ఓన్ చిల్డ్రన్ కూడా మనం నేర్చినట్టయితుంది. మనం సిగ్గుపడుతుంటే మన పిల్లలు కూడా మా టీచర్ తోటే మాట్లాడతారు, డాడీ నీతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం. దట్స్ నాట్ ఎ వే. At least very simple dialogues. If you practice in your own house, then automatically you can practice in the schools especially. So go your homework, come in, like that. This is very, very important and interesting one. Next, coming to the basic structures. This is very, very important for you. So many people, I think if the person who knows this one, he can write anything like that. Basic structures are very, very important. So of course, it may different from the little bit different from the tenses. Already Jyoti Madam has dealt the tenses, so you might have familiarized the tenses here. This is not pure tenses. According to this one issue here, structures. Structures are very important. As per this formula, as per these structures, we have to prepare a number of examples. First structure, there are 5 basic structures. Number 1 is subject plus verb. You take any subject or any verb. Again, there are verb forms. V1, V2, V3, V4, like V5 up to V5. Subject plus verb plus object. The second one. Subject plus verb plus adjective. Oh, adjective is there. Subject plus verb plus adverb. Subject plus verb plus noun. Subject plus verb plus noun. ఇవి కానీ తెలిస్తే దీంతో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. పారాగ్రాఫ్ రాసుకోవచ్చు, లెటర్ రాసుకోవచ్చు. మనం ఇంతకుముందు చెప్తున్న ప్లేస్ దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. చూడండి, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ రాజు ప్లేస్. ఎగ్జాంపుల్, రాజు సబ్జెక్ట్, వర్బ్ ప్లేస్. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది రెండో దాంట్లో. సీత సబ్జెక్ట్, సింగ్స్ వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ సాంగ్. ఇవన్నీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో తీసుకున్నాం. నీ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మార్చుకోవాలంటే వర్బులు చేంజ్ చేసుకుంటాం. రాజు ప్లేడ్,
Sita sang. Ravi was clever boy. Sarla spoke fluently. My father was a doctor. Now subject, third one, subjective verb object. Adjective. Ravi is clever boy. What kind of boy he is? Clever boy. ఒక నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఎలాంటి వాడు చెప్పేదే అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తున్నాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో. మళ్ళీ ఆ గుణాలని తెలియజేసే పదాలు మొత్తము వర్డ్స్ మనకు క్రోమ్ లో దొరుకుతాయి. ఒక్కసారి లిస్ట్ అవుట్ తీసుకుంటే సో మెనీ అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. వాటిని తీసుకొని ఈ స్ట్రక్చర్స్ పెట్టి టక సెంటెన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తే చాలా బాగుంది. సబ్జెక్టివ్ ఫోర్త్ వన్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ అడ్వర్బ్. సరళ సబ్జెక్ట్, speaks verb, adverb fluently. General ga guddi gurtu in most of the adverbs itla recognize cheyalante ly untundani last. Very few of the adverbs do not have the ly in the end of the word. Last one, fifth one, subject plus verb plus noun. Subject my father, verb is, noun a doctor. This is a common noun, a doctor. Again nouns are divided. Several nouns are there. We have to take the common noun like that or any other noun. Subject verb, Raju plays, Sita sings a song. Adjectives తోటి కూడా మనం కొన్ని పదాలు తీస్తాం. మరి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు రాయలేం మనం? చూడండి, ఇప్పుడు ఇవి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ చూడండి. దానికి ఒక సెంటెన్సెస్ కి ఒక అందాన్ని కలిపేయడం, ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ కలపడానికి మనం కొన్ని ఫ్రేజ్ని కలిపినాం, కొన్ని కంజంక్షన్ కలిపినాం అంతే. ఇంతకుముందు సెంటెన్స్లకు కొన్ని ఫ్రేజెస్ కలపొచ్చు, కొన్ని కంజంక్షన్స్ కలపొచ్చు, కొన్ని లింకర్స్ కలపొచ్చు. దీన్ని డెకరేట్ చేయాలంటే, ఈ సెంటెన్స్ ను అందంగా తయారు చేయాలంటే, ఒక పారాగ్రాఫ్ గా మలచాలంటే, ఒక సిచ్యువేషన్ గా క్రియేట్ చేయాలంటే, ఒక సందర్భానుసారంగా మనం ఒక చిన్న విషయం రాయాలంటే వీటిని ఏ విధంగా మనం రాస్తామో చూడండి పారాగ్రాఫ్ లో. దేర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ చిట్యాల విలేజ్. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ సెంటెన్స్ సంబంధమే లేదు. నేను ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆ సెంటెన్స్ రాస్తాను. దేర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ చిట్యాల విలేజ్. రాజు, సీత, Ravi and Sarla are brothers and sisters in the same family. Right. Always this my cousin has written that spelling always, not double L, single L should be needed there. Always Raju plays. Always Raju plays, which gives the different color. Raju plays sentence has come here. Always Raju plays. Eppudu Raju adutuntaru. Sita sings songs in the programs. Sita sings song. ఈ సెంటెన్స్ ను నేను ఏం చేసినంటే ప్రోగ్రామ్స్ లో పాడుతుంది అని చెప్పడానికి ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఫ్రేజ్ తెచ్చి కలిపిన. అక్కడ ఫ్రేజ్ కలపొచ్చు, క్లాస్ కలపొచ్చు. సెంటెన్స్ లో అన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి సెంటెన్స్ ను డెకరేట్ చేయడానికి మనం ఫ్రేజ్ ను వాడుకోవచ్చు, క్లాసెస్ ను వాడుకోవచ్చు, ఒక పారాగ్రాఫ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది క్రియేటివ్ రైటింగ్ అంటే. బట్ రవి అండ్ సరళ డోంట్ లైక్ గేమ్స్. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు వీళ్ళిద్దరు సాంగ్స్ ను ప్లేన్ ఆ గేమ్లు ఆడుకుంటే, పాటలు పాడుకుంటే రవి అండ్ సరళ డోంట్ లైక్ గేమ్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ బెట్. నెక్స్ట్ సెండ్ రవి ఈజ్ క్లెవర్ బాయ్. Ravi is clever boy, the third one. And Sarla speaks fluently to the elders. Sarla speaks fluently. Ikkada Sarla speaks fluently and then dichinu. To the elders parlu chala maryadaga fluent ga maatla. Their father is a farmer. My father is a doctor. Idi subject, verb, noun undi. ఇక్కడ దేర్ ఫాదర్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, ఈజ్ అనేటువంటి నౌన్ అవుతుంది, ఫార్మర్ అనేటువంటిది నౌన్. ఆ విధంగా 4 సెంటెన్సెస్ ని స్ట్రక్చర్స్ ప్రకారం మనము తయారు చేసి ఒక పారాగ్రాఫ్ గా సృష్టిస్తే దానికి కనెక్టర్స్, కంజంక్షన్స్, ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ కానీ కలుపుకున్నట్లయితే ఒక పారాగ్రాఫ్ ని ఈజీగా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇది చిన్నపిల్లలతో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది చూడండి, 3rd క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి పారాగ్రాఫే లిజనింగ్ స్టోరీలో ఉంటుంది. మేరీ అండ్ ద 3 bears, not bears, bears. Once upon a time,
ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ లేకపోతే అది ఫ్రేజ్ అనుకోవాలా. దేర్ వాజ్ ఎ లిటిల్ గర్ల్, దేర్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయితే వాజ్ వర్బ్ అవుతుంది, ఎ లిటిల్ గర్ల్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఇది క్లాజ్ అవుతుంది, ఎ లిటిల్ గర్ల్ అనేది ఫ్రేజ్ అవుతుంది. హర్ నేమ్ వాజ్ మేరీ, హర్ నేమ్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, వాజ్ అనేటువంటి వర్బ్ అవుతుంది, మేరీ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హర్ నేమ్ వాజ్ మేరీ. షీ హ్యాడ్ కర్లీ హెయిర్, షీ సబ్జెక్ట్, హ్యాడ్ వర్బ్, కర్లీ హెయిర్, హెయిర్ ను ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్తుంది, ఇది అడ్జెక్టివ్ కిందకి వచ్చేసి. షీ హ్యాడ్ కర్లీ హెయిర్. మరి ఇందులో ఉన్న స్ట్రక్చర్సే వచ్చేస్తున్నాయి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న స్ట్రక్చర్సే ఇక్కడ మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. షీ వాజ్ వెరీ నాటీ, సబ్జెక్ట్ వర్బ్, నాటీ అడ్జెక్టివ్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అడ్జెక్టివ్, ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం అక్కడ వచ్చేసి. ఇది థర్డ్ క్లాస్ లో యూనిట్ 6 లో ఉన్నటువంటి లిస్నింగ్ స్టోరీ కిందకి వచ్చేస్తుంది. One day Mary ran into a forest. One day extra phrase. Mary subject ran verb into a forest. This phrase అవుతుంది. Subject verb తీసేస్తే మిగతా అంత phrase అవుతుంది. Mary ran into a forest. She was chasing butterflies. She was a house and knocked at the door. There was no answer. She pushed the door open. There was no one inside. Oh, what a beautiful house, exclaimed Mary. Is anybody there? Said Mary, clapping her hands. Is anybody there? Said Mary, clapping her hands. But there was no response. Mary saw 3 bowls on the table. There was payasam in those bowls. Mary was very hungry. Mary was very hungry. Mary subject was verb తీసేస్తే వాడి హంగ్రీ అనేటువంటిది ప్లేస్ కిందకి వస్తుంది. స్ట్రక్చర్స్ ప్రకారం కూడా మనం చెక్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మనము చిన్న 5 స్ట్రక్చర్స్ నుంచి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఓన్గా తయారు చేసినాం. ఇంకా మనం బుక్ లో ఉన్న దాన్ని చెక్ చేసుకుంటే అందులో స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సింపుల్ సెంటెన్స్ చూసినట్లయితే she doesn't use computer. It snows a lot in winter in Russia. We live in Texas. ఇవి కూడా సింపుల్ సెంటెన్స్. నౌ కమింగ్ టు ద డిస్కోర్సెస్. ఇంకా కొన్ని డిస్కోర్సెస్ తీసినట్టయితే కన్వర్జేషన్. ఇప్పుడు కన్వర్జేషన్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలనేటువంటిది మనం చూసుకోవచ్చు. ఎస్, కన్వర్జేషన్ చూడండి ఒకసారి. కన్వర్జేషన్ అంటే ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న సంభాషణ. మరి ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది అది? పోలీస్ థీఫ్, డాక్టర్ పేషెంట్, టీచర్ పీపుల్, కస్టమర్ షాప్ కీపర్. ఇంకా ఇక్కడ ఏమో ఒక వీడియో ఉంది చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ నాట్ యా. వీడియో వచ్చింది మీకోసం, పేగా డిస్ప్లే షేర్ చేసుకోవాలి. అదే చూస్తుంది, ఓపెన్ చేసిన ఇది ఇక్కడ వచ్చేసింది, ఎర్ర వస్తుంది. అరే ఇది చూడలే నేను, వస్తున్నాయి డిస్ప్లే. Wow, who is she?
ఎవడా క్లోజ్ చేసిన కోసం క్లోజ్ చేసిన కోసం ఏ సార్ వీడియో మీ పేరు మా ల్యాప్టాప్ లో వచ్చేస్తుంది. అట్లే ఎందుకు వస్తుంది మరి? ఆ రోజు నాది అట్లయింది. అది లేకపోతే పరిస్థితి వేరే సార్. సెల్ ఫోన్ నుంచి ఏమన్నా సార్ ఇక ఫోన్లో పెట్టి చూపిస్తే ఇది ఓపెన్ కావాలి, షేరింగ్ కావాలంటే దాని నుండి మీ సెల్ ఫోన్ కదా సార్? సెల్ ఫోన్ అంటే దాని సెల్ ఫోన్ పే చేసి చూపిస్తే అయిపోయింది. మేడం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. దీంట్లో సెల్ ఫోన్ పెన్ డ్రైవ్ ఇది ఓపెన్ కాలేదు. కొద్దిసేపు బాగుంది. సరే సరే.
Sharing notes కదా. కొంచెం నిమిషం. మాట్లాడుతున్నాను. Yes. Now, due to technical problems, we are unable to. Oh, yes. Video has to be displayed here. English sing. Is it okay, sir? Yeah. వచ్చింది వస్తుంది షేర్ అవుతుంది వాళ్ళు. రావట్లేదు. యా సో జస్ట్ ఒక 10 minutes పేషెన్స్ ఉంటారని కోరుతున్నాము. ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, డిస్ప్లే కావాలి వీడియో. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. హైపర్ లింక్ వచ్చింది దానికి. షేర్ ఇది వస్తలేదు. వీడియో షేర్ కావడం లేదు. అదే షేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా సార్. ట్రై చేస్తున్నాం. Okay. Let it be there. We'll continue next talk. వస్తుందా? ఇక్కడ వస్తుంది. దీంట్లో వస్తలేదు, దాంట్లో వస్తుంది. యా వేరే ఓపెన్ అయితే సార్, అది కాకుండా వేరే వస్తుంది చూడండి సార్, చెక్ చేయండి. ఇవన్నీ వీడియోసేనా? అవేనా సార్? ఒక్కటైంది నిన్న, దాన్ని సపరేట్ చేయండి. దాంతో కాకుండా సపరేట్ షేర్ చేయండి సార్ వీడియోను. Morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? English sing. Yeah, this is the video of conversation. All of you listen carefully. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Good morning, good morning, good morning. How are you? This is the music room. I'm fine, thank you. Wow, they are good. How are you? La 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 la. Ha! That's the school library. Wow, many books. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Kim. My name is Kate. How are you? I'm great.
Nice to meet you, Kate. Hello. Hello, Sally. What's this? It's a book. What's that? It's a box. Wow! Wow, what's that? It's a pencil. Thank you. Okay, this is a video of conversation, but here, if you observe the dialogues of different people, teacher, as well as the students and friends, good morning, expressing the ideas. So what kind of sentence it is we have to form? Is it praise? Is it clause? Or is it full sentence? It is main clause, like that. So many dialogues are made by phrases only and expressing certain feelings. Wow, this is music room. Wow, this is school library, many books, like that. So like this, we have to express our ideas or feelings in this way. This is a kind of conversation in the school campus now. Coming to the next topic, next slide. Conversation number 2. One more video is there, and better to need not go the video. Yeah, it is there. Share. Okay, let the next this it is వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక దగ్గర షేర్ విత్ స్క్రైబ్ అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ పక్కన ఇదే సేపు మనం వెయిట్ చేసి వస్తుందని చూస్తాను అదే సాగాలి ఇది కలిపాము. So one more conversation is completely applicable for the classroom. Our classroom, how it is there, how the students are describing different objects in the classroom. So this video gives a good information to you regarding the conversation among the children as well as the teacher. After that, go to the next describing the objects. And how can we describe this one? All of the good information is there, which are related to the creative expressions. Okay, let's stop it there. Next, go to the PPTs. Why should we waste our time? One more video also for describing them. Then one video only. Because this problem is first.
Next, describe. Okay. So, slogans. Conversation, second conversation also is there. So here, conversation 2. In this conversation flow, also phrases, clauses, and sentences can be used. So that's why I have given the structure of that one. Next, coming to the parts of speech. Parts of speech ను మనం చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తామండి. ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. దీన్ని ఒక వారం రోజులు 2 వారాల వరకు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసి చూస్తే అసలు నౌన్లు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, అందులో మరి ఒక సెంటెన్స్ లో నౌన్ ఇతర ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇవి బాగా పర్ఫెక్ట్ తెలిస్తేనే ఒక 30-40% ఇంగ్లీష్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితుంది. తర్వాత ఎర్రర్స్ కింద ఇచ్చినట్టు హై స్కూల్ వాళ్ళకు ఎడిటింగ్ పార్ట్ లో కూడా ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్. అడ్జెక్టివ్ జనరల్ గా డిస్క్రైబింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ. సో అడ్జెక్టివ్స్ గురించి మనం బాగా తెలుసుకున్నట్లయితే, పిల్లలకి ఎక్కువ నేర్పించినట్లయితే అది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. డిస్క్రైబింగ్ ఎనిమల్స్ కు, డిస్క్రైబింగ్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ కానీ అట్లా విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డిస్క్రైబింగ్ అడ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పి మనం నెట్లో కొట్టినట్టయితే, గూగుల్లో కొట్టినట్టయితే ఎన్నో లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది. అవి మొత్తం ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని కానీ లేదంటే పిల్లలకి రాయించి కానీ మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించినట్లయితే చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇది డిస్క్రైబింగ్ థింగ్స్. డిస్క్రైబింగ్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనిమల్, ఇతర ఆపోజిట్ అడ్జెక్టివ్స్ చూసినట్లయితే స్లో, ఫాస్ట్ అడ్జెక్టివ్స్ ఇవే చాలా యూస్ఫుల్ అయితే డిస్క్రైబ్ ఒక విషయాన్ని ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయాలని అనుకుంటే. థిక్, థిన్, స్ట్రైట్, కర్లీ, అగ్లీ, బ్యూటిఫుల్, యూస్ఫుల్, యూజ్లెస్, టాప్, బాటమ్, warm, cool, thin, thick, empty, full, white, black. సో ఈ విధంగా ఎన్నో మనకు నెట్లో కానీ లేకుంటే ఎక్కడ యూట్యూబ్లో కానీ మనకు లిస్ట్ వచ్చేసి తెలుస్తుంది. అవి పిల్లలకు బై హార్ట్ చెప్పించిన తర్వాత మనం డిస్క్రైబింగ్ ఏ విధంగా చేయించాలి, ఏ విధంగా రాయించాలి అనేటువంటిది కూడా నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేస్తుంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక వీడియో కూడా ఉంది, కానీ వీడియో మరి ప్రాబ్లం అవుతుంది. వీడియోస్ అన్ని తర్వాత చూసుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడైనా వీలవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇది ఒకసారి చూసినట్లయితే అవన్నీ నేర్పిన తర్వాత వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియోలో అనేక ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఒక ఎనిమల్స్ డిస్క్రైబ్ చేసినట్లు, ఒక ఫ్లవర్స్ డిస్క్రైబ్ చేసినట్లు ఉంటుంది. ఇక్కడ పైన అన్ని స్మాల్, ఫోర్, స్విమ్, స్ట్రైప్స్, టైల్, టో, రైనో, బ్లాక్, ఫ్లై, లెగ్స్, వింగ్స్, పెంగ్విన్, టీత్, బిగ్, టైగర్, వైట్. So these are the mix, all are comes under the nouns and adjectives. So first, regarding the first picture, this is a dash. As per the picture, the child can write the search for the suitable word in the given mixture of words there, the upside of the page. This is a tiger. He can take the tiger word and fill the blank. It has got orange and black. Dash. Stripes are there. Charlo. Orange and black stripes. So suitable word should be taken to the blank. It has got 4 dash and a long dash. It has got 4 legs and long tail.
All are present in that one. So if you give 1, 2, 3, 4 sentences like that, beside a picture, you write the simple sentences and 4 sentences enough for first time. Or if you want, you can take 2 sentences also for sometimes. It's depend upon the efficacy of the child. Like that, if you do the practice, and the child can get, can write, can get the ability to write the, to describe the things and animals like that. Second one, next coming to the second one, this is a dash. This is not tiger, not penguin. And what is the name in that one? He can search for that one, and he can write that rhino. It has got 4 legs and a short tail. It has got again dash ears and dash eyes. 2 ears and 2 eyes like that. Or small eyes, you can say. Last picture is, this is a dash penguin. It is dash and dash color, white and black like that. It has got 2 legs, short legs. Oh, sorry, it has got 2 legs and short legs, okay, and a short tail. Penguins can fly, but they can't swim. Penguins swim, but they can't fly. That's a suitable one. Don't get the confusion here. Next, coming to the preparation of tea, this type, this is very important one. And by the using of phrases, as we know, already, as we said, we discussed in the last, just 10 minutes ago or half an hour ago, preparation of tea. And yeah, you see here, 9 steps are there. Step number 1, wash your hands cleanly. No subject, no verb is there. This is a phrase, comes under the phrase, wash your hands cleanly. It's a kind of phrase. Take a clean bowl, second step. Take one cup of milk and half cup of water. Pour them into the cleaned bowl. Lit the stove and keep the bowl on the stove. Lit the stove and keep the bowl on the stove. Step number 6. Now add 2 tablespoons of tea powder. Step 7. Wait for 5 minutes and until proper boiling. Step 8. At last, add the sugar as you wish. That means some of them, some people wish to have 3 spoons or 2 spoons, 1 spoon like that. Last step, switch off the stove and pick out the bowl from the stove. Now the tea is ready. Only 9 steps. If you practice these steps, so he can write, at least he can write 5 steps and he will get some of the marks. Due to getting the full marks, so he may get that very few marks, less marks like that. It's enough. Under practice, if he practice like that, he will get one day full marks. Next, coming to the a list of the ingredients in the kitchen video. Video also is there for this one. That's why I have written like that. The kitchen, these are all this information have been taken by the net only. And in English, there is a title English, Hindi and Telugu, Kannada. Whatever you want, you can take any language like that. Salt, in Hindi namak, and in Telugu uppu is there, and in Kannada also uppu is there. We don't want all the different remaining language. And salt is uppu, turmeric haldi, red chili pepper, lal mirchi, tamarind. And if you read all these things, you can get good ingredients, whatever you want to prepare in the kitchen room. And by the using of these words, you can prepare this one. Yeah, one video's preparation of the upma is there, a video, and that will be shown later because we should not waste of time. Now, last one, coming to the man and his camel. And here a short story is given. In this story also you can search and according to the structures, basic structures, what we have learned, what we have discussed just before, just half an hour. Now see here, once there was a man who had a greedy camel. Once there was a man
who had a greedy camel. On cold night, the man went to sleep in his tent. He heard a noise. He got up to see what was making the noise. He saw his camel at the entrance to the tent. "Master," said the camel, "it is very cold outside. May I put my head inside your tent? You have warm fire in there." The man answered, "You have a coat to keep you warm." "Oh, well, put your head inside." This is a conversation between this man and owner of the camel and camel. And here, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్టోరీని? Once there was a man, a praise. Once there was a man is a praise who had, ఇక్కడ who subject తీసుకున్నట్టయితే had verb, who had subject verb in the class, a greedy camel is a phrase. One cold night, చల్లని రాత్రి, the man went into sleep in his tent. The man subject went to sleep in his tent. Phrase. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకున్నట్టు ఏజీ స్టోరీ అర్థమవుతుంది. అసలు ఏ స్ట్రక్చర్స్ ఇందులో ఉన్నాయని మనం కనుక్కోవచ్చు. నా ఒక నోటీస్ కూడా చూసినట్టయితే ప్రైమరీ స్కూల్ పెద్ద మందడి టైటిల్ పెట్టి నోటీస్ 13th November 2020 చిల్డ్రన్స్ డే సెలబ్రేషన్. All the students are hereby informed that ఇవన్నీ ఫ్రేజెస్ మనం రెడీగా ప్రాక్టీస్ చేయించడము లేకుంటే బై హార్ట్ చేయించడము. ఫ్రేజెస్ అని ఒక లిస్ట్ మొత్తం రాసేస్తే ఒక డిస్ప్లే చేసే చార్ట్లో స్కూల్లో వాడిని కావాల్సిన ఫ్రేజ్ తీసుకొని వాడు ఏమైనా రాయగలుగుతున్నాడు. దట్ ద చిల్డ్రన్స్ డే will be celebrated on 14th November 2020. On the occasion, a solo dance contest will be held. Students who are interested in participating can contact their class teacher. Kindly give your names before 14th November 2020, signature and name. This is the notice board. Already paid. Thank you, section. Okay, and then videos చూద్దాం. Preparation of ఏదైనా వీడియో డిస్ప్లే డిస్క్రైబింగ్ ద animals accommodations. సపరేట్ చేసేదండి షేర్ చేయడానికి. Sharing to screen, wait. Has started screen sharing. With the time is a minute. చూసుకున్నది డిస్ప్లే ఉన్నాయి కదా అట్లా అదే మళ్ళీ వాటర్ డిస్ప్లే.
Sir, we are trying to display the videos. If you pay the attention for 10 more minutes, you will get any one of the videos like that. They may be useful to you, if possible. I was trying to. Display. Videos all. వెయిట్ చేయకుండా ఒకసారి వస్తుంది. Three videos, 4 videos, 5 videos. Display. చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వీడియో ప్లే చేసినాక కంటిన్యూషన్ వీడియోస్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి వీడియోస్ డిస్ప్లే హాఫ్ అన్ అవర్ 15-20 నిమిషాలు పంపిస్తాను. కానీ ఇవి అప్పుడు కూడా ఇట్లా సజెస్ట్ ఆయన వస్తాడు రేపు వస్తాడు కదా స్టూడెంట్ రేపు వస్తాడు. Okay. So with this, I would like to conclude my session. Thank you very much to be part of this program with patience. And this is a way of teaching of English in the primary section. Thank you very much. I tried my level best. I hope you understood something. You got something information. Yeah, with this I conclude my session. Thank you. That's all for today. This is hand over to the Emo Chandrasekhar sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ సార్. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో భాగంగా ఫ్రేజెస్ కానీ క్లాజెస్ కానీ తర్వాత సెంటెన్సెస్, ప్రిపోజిషన్స్, షార్ట్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ మనకు చెప్పినందుకు నాగరాజు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ రోజుతో ఈ సెషన్తో మనకు ఇంగ్లీష్ ఓరియంటేషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. రేపు వీలైతే 10కు షార్ప్గా జాయిన్ అయితే, ఈరోజు ఇది టెక్నికల్గా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది. రేపు 5 వీడియోస్ చాలా ఎఫెక్టివ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి షార్ప్గా 10కి స్టార్ట్ చేసి 10:30కి ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా అంటే మనకు షెడ్యూల్ ప్రకారంగా తెలుగు బిగిన్ చేస్తాం. మరి ఈ ఇంగ్లీష్లో ఇది వస్తలేదు, రెస్పాన్స్ తీసుకోవడానికి వస్తలేదు. ఇంగ్లీష్లో పార్ట్ ఐ ఆర్పిల్గా వివరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా కష్టపడి బాగా ఎఫర్ట్ చేసి మనకు చక్కటి ఓరియంటేషన్ ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఆర్పికి జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన ధన్యవాదాలు. అదే మాదిరిగా హై స్కూల్ టీచర్స్ అయినప్పటికీ ప్రైమరీ టీచర్స్కు ఎంతో కొంత మనం సర్వీస్ ఇవ్వాలని ఒక మోటోతో జ్యోతి మేడం కానీ నాగరాజు సార్ కానీ తర్వాత విష్ణువర్ధన్ సార్ కూడా
జడ్పిహెచ్ఎస్ రేమద్దుల ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్. వారు కూడా చాలా పీపీటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మరి జ్యోతి గారికి మరియు ఇంకా మన ప్రైమరీ టీచర్స్ కొంతమందికి సపోర్ట్ చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ 6 రోజుల కార్యక్రమాన్ని సజావుగా సాగడానికి సహకరించిన అందరి పార్టిసిపెంట్స్కు మీకు అందరు కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. రేపు మళ్ళీ 10 గంటలకు మన ఓరియంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సహకరించిన మీకు అందరికీ ఓపికగా విన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. టెక్స్ట్ బుక్ మీద కూడా కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు 10th రాగలిగితే మేడం విషయం ప్లాన్ లేట్ అయి వచ్చిన నేను చెప్తానండి. మీరు అంత కష్టపడి అది ఎందుకు బంద్ నోట్ చేయండి.